Okay, so insha Allah waxaan bilaabaynaa casharkii Node.js oo ah advanced coursigii qaybtii advanced ahaa oo iskuulka waa week 18 waxaa noo haray 1 2 3 4 5 5 waxaa noo haray shan cashar noo shan week noo haray so 1 2 3 4 5 shanta asbuuc iyo ka bacdi hal project and then we're done iskuulka dhan baa dhameynay ومركز واحد لما يصير إن شاء الله project بس كده ما يسان you're good to go and then graduation aan sameynayna qalin jebin and then إن شاء الله saas ku dhamaynaysan iskuulka إن شاء الله so maanta waxaan bilaabaynaa markaa Node.js qaybta backendiga so in general iskuullada waxay u kala baxaa waxaa la jiray programming wuxuu kala baxaa front end iyo back end siba web developmentiga wuxuu kala baxaa front end iyo back end front end iyo back endiga so let me just do some drawing and sameynana slide no haya on ka hadlayna react waxay tahay waxyaalahaas on haya but let's do some drawing so web development markii lagu dhaho software development ama web developmentiga wuxuu kala baxaa laba qaybood qayb waxaa la dhahaa waa front end qaybna waa back end qaybta front endiga waa qaybtan soo barana waay front endiga maxaa ku jiro waxaa ku jiro HTML CSS iyo JavaScript kuwaana waxaa laisku dhahaa waa front end these are front end technologies waxaa kaloo ku jiro React.js iyo frameworkyada kale oo sida camal AngularJS waxaa ku jiro Vue.js kuwa kaloo badanaa ku jira anything oo macnaha browserka la xiriiro ama dadka ay isticmaalayaan browserkooda gudihiisa waxaa loo yaqaanaa this is front end marka front endiga marka wuxuu u baahan yahay xog uu soo bandhigo so haddaa rabta inuu soo bandhigo something like login form camal login sign up maxaa la jiray let's say camal user information sida camal social mediada Facebook markaa login dhahdo waxaa arkaysaa qofka magaciisii adiga informationkaadi dadka kale waxay soo geliyeen laakiin intaadan login dhihin ma arkaysi wixii waxaas intay ka imaanayaan waxay ka imaanayaan backendiga so saan baranay oo API-gan ku baranay waxaa u dhexeeya markaa this is meeshaan maxaa la dhahaa marka what is this waxbaa loo yaqaanaa tan maxaa la dhahaa labadan line maxaa la dhahaa kan hoose horta maxaa la dhahaa magaciis maxaa waaye codsi marka la diraayo maxaa loo yaqaanaa response request yes so this will be request waa codsiga la diraayo waaye and this will be response so response and request yuu ku shaqeeyaa internetka o dhan ku shaqeeyaa so marka hore codsiga waxaa kasoo diraysa front endiga which is request serverka wuxuu ku soo celinayaa responsiga so server so luqadan hadda baranayna maanta Node.js waa server language la dhahaa so Node.js ku jiro halkan so Node.js luqado kaloo badanaa jiro oo la xiriiro serverski backendiga give me some ideas luqado kale any other language ma taqaanaan oo la shaqeysa serverka Python yes other languages PHP C#, Java all these languages were server languages ma ahan front end languages ma aha so JavaScript marka JavaScript front endigan ku shaqeysaa back endigan ku shaqeysaa waa kana this Node.js waa JavaScript okay so that's a cool thing luqadahan kale kuma shaqeeyaan front endiga kuma shaqeeyaan so Python haddaa isku dayid inaad front end kaga shaqeysiisid that wouldn't work PHP sidoo kale C#, Java, C++, what other languages are jiro all these languages oo kala duwan kuma shaqeeyaan front end kuma shaqeeyaan aan ka ahayn JavaScript so JavaScript sababta baranayno maxaa yeelay it's a very powerful language now serverka asaga wuxuu la sii shaqeeyaa wax kale yaa ii sheegi kara wax kaloo la sii shaqeeya meel kale waxa kasoo jiitaa serverka anyone what about database so ma baahnid meel aad xogta kasoo jiidato
So something like this database haysataa. So this would be db aan soo gaabinaynaa. Okay, so database-ka asaga marka shaqadiisa waxaa waaye inuu hayo xogti hayo informationka hayo uu noo ilaaliyo informationka. So now backendga marka wuxuu sameynayaa shaqadiisa waxaa waaye marka in uu codsi u dirsado database-ka. And this codsigan also wuxuu leeyahay request uu leeyahay response uu leeyahay labadaba. Okay, so saasi sheekadu shaqaysaa marka now front endiga codsiga ka dirto waa la validate garanaya before sheekada ina gaarin serverka validation lagu sameynaya waa la hubinaya clean up lagu sameynaya and then serverka markii tagta ka bacdi database intii na gaarin waa la hubinaya check lagu sameynaya cleaning lagu sameynaya la hubinaya ka bacdi markaas database la tagaya marka database waa in la protect gareeyo you have to protect the database with two layers layer ugu horeeya front end waxaa sameyn kartaa halo sanitization yaa garanaya sanitization wuxuu yahay front end let's say عمل حربة أنا form بوحنايا and how do you do sanitization form سلام سميا أصبر أنا باقي form كان برني نبرنا sanitization ونظيفين اوكي مية form كل النظيفين عيا سلام نظيف يا form كل النظيفين عيا زوت Zod, yes. Zod validation. Yep. Zod schema, Zod validation. Validation أسميه نسمع. Zod استعمال أما كوكل استعمال. waxaa hubinaysaa qofku wuxuu rabay inuu diraayo una diraynin wax aan micnaha laga filanaynin inuu diro lama rabo so validation aa samaynaysaa inta you do some validation sida camal zaada isticmaali kartaa okay and then sidoo kale serverka sidoo kale zaada isticmaali kartaa intana you can use zod here too okay so tan waxaa la dhahaa server side validation aa la dhahaa this one okay server-side validation server-side validation waxaa kaloo ku jiro waxyaalo kale ku jiro for example camal waxaa hubinaysaa xogta la soo diray inay tahay xog jirto all that stuff you double check everything and then ka bacdi markaasaa u diraysaa siga database so inta waan soo baranay qaybtan waan soo baranay frontendiga waxaan baranaynaa qaybtan serverka waxaan kaloo soo baranay API niyadda ku hay API-ga because maanta waxaan baran doonaa ku xiran yahay API-ga and then waxaan dhisaynaa our own API aan dhisaynaa maanta we're going to build our own API annaga aan leenahay oo annaga aan dhisnay from scratch aan dhisaynaa annagoo isticmaalayno Node.js okay any question wax su'aala all right let's move on so waxaan haynaa maanta waxaan baranaynaa Node.js so let's slide kana soo furaya okay Node.js maxay tahay what is Node.js Node.js waxaa la dhahaa waa runtime environment a runtime environment for executing JavaScript code outside of the browser so runtime environment-ga maxaa laga wadaa marka anyone qof isku dayi kara ma jira runtime environment maxaa laga wadaa runtime environment anyone runtime environment midda kale waa idin weydiin doonaa insha Allah haddaad garanaysid fadlan waa ka jawaabi kartaa runtime environment waxaa waaye waa meel ay wax ku shaqeeyaan so let's say camal waxaa haysataa kab soo qaad badda camal markaa fiirsid badda fiisha ku jiro soo maha fiishka ku jiro ama kalluunka ku jiro banaanka markii la keeno wuxuu u baahan yahay biyo soo maha haddaa banaanka keentida banaanka iska dhigtida horo ka dhimanayo sidoo kale bini'aadanka waxay ku shaqaynayaan waxay u baahan yihiin neefay u baahan yihiin iyo layray u baahan yihiin neeftaasay u baahan yihiin biyaha haddaa dhex geliso qofka bini'aadanka oo biyaha cabaar ku jiro waa is overall isku dhamaatay so bini'aadanka runtime environmentigooda ama meeshay ku shaqayn karaan waa banaanka waaye malayga ama kalluunka meesha ku shaqayn karo waa biyaha dhexdooda runtime environment waxaa lahaa meesha ay wax ku shaqayn karaan yaa la dhahaa runtime environment oo in micnaha ka maarmin without it ayadoon micnaha meeshaas ayagoona ku jirin ma shaqaynayaan taasaa laga wadaa runtime environment so runtime waa Node.js markaa Node.js waa runtime environment for executing waxaa waaye
in wax laga shaqaysiya laga wadaa executing micnaha file waxaa jiro la dhaho exe la dhaha jiro executable file micnaha markaa wax ka shaqaysiinaysid ama install garaynaysid waxaa la executing and so for executing JavaScript code outside of the browser marka Node.js waa meel ay ku shaqayn karta JavaScript ayadoona loo baahnayn browser intaas waa muhiimadda okay maxaa yeelay JavaScript waqti dheer since 1995 marka soo saaray ilaa 2009 waana fiirin doonaa taariikhdeeda gaaban ilaa 2009kii waxay ku shaqaynaysay only browserka ku shaqaynaysay that's all it was doing so after 2009 waxaa loo soo saaray Node.js oo naga caawinayso in aan u baahnayn maxaa la dhihi jiray u baahnayn browserka inay ku shaqayso so marka Node.js ma aha JavaScript ma aha luuqad cusubna ma aha luuqad cusubna ma aha JavaScriptna ma aha Node.js waa software okay keep that in mind taas inaan niyadda ku heysaan rabaa Node.js waa software lagu dhex shaqaysiin karo JavaScript gudihiisa waxaa looga dhex shaqaysiin karaa JavaScript okay taas niyadda ku meel ku qoro so hadhowda interview markii lagu weydiiyo lagu dhaho Node.js maxaa waa inaad dhahdaa la rabaa waa runtime environment for executing JavaScript adii kartaa waa meel runtime environment ah oo JavaScript loogu shaqaysiyo qasama inaad dhahdaa outside of browserka but waa si kala caddayn kartaa daartid okay we use Node.js to build backend services, often called. So Node.js waxaa isticmaalnaa waxyaalaha backendiga. Okay? So service badan oo backend loo isticmaalaa, especially website marka la dhisaayo. Waxaa kaloo loo isticmaalaa marka la dhisaayo API. API muxuu taagan yahay? What is API? Maxaa loo soo gaabiyey? API. waad weydiinayaa ilaa ka jawaabtaan API maxaa loo soo gaabiyey what do you think inaad isku daydaan raba insha allah also hadda kabacdi waa interactivity waa ma ahan classka sidii waaga hore ma aha oo casharka ani dhisaa iska aamusaayo we're going back and forth so ad weydiinaya waa isku dayeysaan qasama inaa wixii saxdaan muhiimadda waxaa inaad isku daydaan at least you try okay so API waa application programming interface muxuu qabtaa marka what do you guys think API muxuu sameeyaa what is API I think kan waan baranay shaqadiis maxaa API what is API give me a second oo may maqashaan sorry inaan maqlinaa laga yaabaa okay API muxuu qabtaa waan soo baranay casharkii week waxaan kusoo baranay reactan aan kusoo baranay API week 7 aan kusoo baranay oo JavaScriptiga ahaa wax cusub maaha API muxuu qabtaa codsiyadu dira amaan codsiyo noocee kuwa lagu dirayo serverka okay haye okay so API okay maxaa hadda API marka qof hadda ku dhaho maxaa niyadaada kusoo dhacaya what are you thinking about meel ma ku aragtay API oo internet ka mid ah xogaa kusoo dhacaysa niyadaada okay xog wax lagu daraayo ama laga dhimaayo ama laga update garaynayo ama laga kugu darnaayo mid kale laga maqan crad niyadaada kusoo dhacaysa crad okay good yeah so API application program interface waxaa loo isticmaalaa waan hore usoo baranay dib ugu laabtaa week 7 oo casharada hore iyo reactiga markaan ka hadlaynay use effect markaan ka hadlaynay aan API-ga soo qaadanay iyo also asynchronous waxyaalahaas waan ka hadli doonaa maantana laakiin API waxaa waaye waa laba application si iskula wada xiriiraan
so waxaa haysataa let's say camal waxaa rabtaa inaad application aad dhistay so software aad dhistay softwarekaada waxaa rabtaa inuu dad usoo bandhigo let's say Twitter inuu usoo bandhigo waxyaalihii dadka soo geliyeen waxaa rabtaa kaba soo qaad let's say camal application waxaa samaysay qofka qof waxaa tahay kaba soo qaad caan ah ama waxaa tahay actor heesaa whatever aad tahay waxaa rabtaa inaad ogaatid dadka ku mention garaynaya Twitter camal ama social mediada waqtin uma haysid aad dhex martid application kasta ama software kasta ama social media kasta aad dhex martid uma haysid waxaa isticmaalaysa application aan dhisay oo magacaadaa gelinaysaa iyo taagaadii waxyaalahaas kabacdi meel kastoo lagugu sheegay waa lasoo jiidayaa qofka ku sheegay iyo wuxuu dhahay waa lasoo jiidaya waa u jawaabi kartaa daartid ama all that stuff right so taas marka waxaa ku qasbanahay marka inaan isticmaalo Twitter API Facebook API applicationka aniga lahaa marka waxaan leeyahay waxaa xog ka soo jiidataa Twitter waxay leedahay API applicationada waaweyn oo dhan iyo barnaamijyada waaweyn oo dhan waxay leeyihiin API oo ah meel xog laga soo jiito oo xog cayiman una baahan maxaa la dhihi jiray inaad leedahay inaad adiga lagu ogaado qofkaa tahay so marka hore inaad login garayso oo lagu verify gareeyo oo micnaha qofkaa tahay la ogaado qofkaa tahay markii la ogaado kabacdi ya markii lagu aamino ya lagu leeyahay okay waa kana xogta kuwa qaarkood hadda lacagay ka dhigeenba hadda Twitter iyo Reddit iyo kulli API lacaga laga dhigay oo waa la qaliyay ninkan Elon Musk markuu sheekada bilaabay qof kasta bilaabay so waaga hore free iska ahaan jirta hadda laakiin lacag waaye iyo markii AI da hadda soo baxday oo platformada AI da ay wax soo jiidanaya wax arada ka badan but API marka waxa waaye laba applications si iskula xiriiraan waaye that's it right two applications si iskula xiriiri lahaayeen all right so API provides data to API marka isticmaalisid wuxuu application wuxuu siin karaa xogta web application ama applicationada website lagu sameeyay wuxuu xog siin karaa applicationada mobile-ka hadda application mobile aad dhistaysid all that stuff iyo wax siin karaa okay so runtime environment marka waxaa laga wadaa so hadda waxaan dhahnay Node.js waxaa weeye waa runtime environment for JavaScript waaye laakiin runtime environment maxaa laga wadaa so one runtime environment waa browserka okay so runtime environment-ga browserka waa runtime environment waa meel ay ku shaqeeyaan wax waxaa ku shaqeeya HTML waxaa ku shaqeeya CSS waxaa ku shaqeeya JavaScript saddexdoodaba way iskula shaqeeyaan so browserka waa runtime environment browser gudihiisa waxaa ku jira waxa la dhaho V8 yaa garanaya V8 xitaa what is V8 anyone ama V8 engine waxa la dhahaa jiro what is V8 engine so V8 waa software waaye V8 software waaye waxaa la V8 engine la dhahaa waxaa sameeyey Google waa software free ah oo Google ay sameeyeen oo ku dhex jira browserka gudihiisa ku jira shaqadiisana waxaa waaye JavaScript marka ay browser ku shaqeeyo inuu JavaScript ka shaqaysiiyo so whatever oo compile gareynaya JavaScript oo ka shaqaysiinaya browserka gudihiisa waa V8 engine oo Google ay sameeyeen waaye so a platform waa software free ah waaye oo maxaa la jira open source ah ay Google sameeyeen so that's good so browser ku shaqeynaya tas already waa naqaana waa garanaynaa inay JavaScript browser ku shaqeyso right laakiin ninkii la dhihi jiray ninkii dhisay waana arki doona magaciisa ninkii dhisay Node.js wuxuu sameeyey wuxuu qaatay let me change the color wuxuu qaatay barnaamijkan V8 engine-kan u qaatay okay V8 engine-kan u qaatay uu ka bixiyey browserka banaanku geeyey and then now meel kale u sameeyey oo uu ku dhex shaqeynayo right so V8 engine-ka waa kana V8 meeshaan ku dhex shaqeynayo kan wuxuu ku magacaabay marka Node.js asagaa meel kale geystay marka maxaa yeelay barnaamijkan V8 engine waa software open source ah oo Google ay sameeyeen oo JavaScript ku shaqeynaya now meeshii uu softwarekan ku dhex shaqeyn lahaa browserka uu ka qaaday asagaa meel kale geystay barnaamij kale uu sameeyey oo la dhaho Node.js okay barnaamijkaas ku dhex shaqeeya marka so that's the difference here so yaa soo saaray marka Node.js yaa soo saaray so taariikh yar oo Node.js ku saabsan Node.js before ka hor 2009kii 2009kii ma jirin wax la dhaho Node.js right JavaScript waxay ku shaqeynaysaa browserka waxa xasuustaa waqti waxaa jira xataa aan ogaa oo la dhihi jiray JavaScript looguma talagelin backendiga
I think 2009 wixii ka dambeeyey waa la soo saaray Node.js ninkan Ryan Doll la dhaho yaa soo saaray laakiin waqti dheer adoption mayna helin Node.js so 2009 yes waa la soo saaray right laakiin 2000 ilaa iyo 2013 14 15 xataa adoption fiican mayna helin Node.js xataa waxaan xasuustaa 2015 kii 16 waxaan xasuustaa iyadoo la dhahayo Node.js ma shaqaynaysaa ma shaqaynaysa ma fiicanta ma fiicno even xataa I think I have videos aan ku hayaa oo YouTube-kay ku jiro anoo ka hadlaayo dhahayo Node.js is not the best maaha waxa ugu fiican maaha oo la isticmaalo laakiin after a while I think 2017 wixii ka dambeeyey waa la casriyey waxyaalo badan lagu soo daray it became the standard waxa ugu qatarsanay noqotay Node.js so Ryan Dolkan actually ma aha qof oo like waa hore ahaayo dadkii sideetameeyadii sagaashameeyadii maaha waa nin hadda joogo waayo oo like Twitter oo xataa leeyahay so if you look for Ryan Doll waa helaysaa if you go to X and look for Ryan Doll he's active barnaamijyo kale uu soo saaraa far badan if you go to X haddaan tagno let's go to X let me look for Ryan Doll then spelling is have to correct the spelling Ryan Doll Ryan Doll waa kana Ryan Doll let's see people I think yeah this guy waa kana Ryan Doll wuxuu haystaa 43,000 followers to his stuff. I'm not even following him. I should probably follow him. Ryan Doll. So Mujid maxay inta ku qoran? Co-founder of Dino Land, creator of Node.js, often goes by Ray or whatever his name is. Wuu ka hadlaa video yu leeyahay interview laga qaadaa waxyaalo badan. He's not like old guy ma ahan. He's very maxaa la jiray let me see if there's a video of him anywhere here. nin waxaa waaye oo aanan oday ahayn waaye just iska dhalinyarana ma ah laakiin odayna ma aha so asagaa soo saaray so muhiimadda waxaa waaye after 2009 uu soo saaray Node.js-ka wuxuu yidhi okay Node.js-ka banaankaan ku isticmaalayna outside of maxaa la jira JavaScript-ga banaankaan ku isticmaalaynaa meel ka baxsan browserka so taariikhdeeda 2009 ay soo bilaabantay Ryan Doll marka wuxuu isticmaalay luqadda la dhaho C++ si uu u sameeyo Node.js C++ waxay leedahay waxa la dhaho executable files ay leedahay so wuxuu sameeyey he just took the V8 uu qaaday wuxuu geliyey file and then wuxuu sameeyey file la dhaho Node.js exe exe maxay u taagan tahay what is exe .exe file hadda aragto maxaa laga wadaa what is exe dadka Windows haystaa garanaya computer Windows da haysto file ma soo dejisto la dhaho exe right may maqashaan can you guys hear me Ustaad waa ku maqan. so inshallah we need interactivity arna we need to go back and forth so exe yaa garanaya waxa laga wado what is exe waxaa laga wadaa executable laga wadaa executable micnaheedu waxa waaye waa file la download garaysan karo waa la install garan karo computerka Windowska lagu install garan karo waa laga wadaa so exe waa executable file so asaga wuxuu sameeyey marka luqadan C++ loo qaaday wuxuu sameeyey barnaamij uu sameeyey wuxuu dhexgeliyey V8 kii dhexgeliyey barnaamijkii and then wuxuu dhahay V8 ka ku dhex shaqeey meeshan filekan Node.js exe so that's it so wax oo muuna sameyn asaga wax cusub oo casri ah oo completely laga yaabo muuna soo saarin laakiin wuxuu ku fikiray wuxuu dhahay okay Node.js banaanka inay joogto u baahan tahay waxa u baahanahay we need Node.js and JavaScript waxa u baahanahay JavaScript inaan kaga shaqaysiino meelo kale so he created his own platform kiisu sameeyey okay so Node.js is not a new language luqad cusub maaha waa just software waaye run garayna JavaScript okay Node.js is non-blocking asynchronous program. Non-blocking maxaa laga wadaa? What is non-blocking? yaa garanaya non-blocking af Soomaali ahaan maxaa laga wadaa non-blocking? Anyone? Non-blocking. Xayiraaya camal. wax aan wax xayireenin waxaan wax xayireenin waxaan wax istaajineenin wax aan isbaara dhiganeenin
maxaa la yidhaha isbaarada waxaa la dhahaa block la dhahaa blocking wuxuu joojinayaa kaba soo qaad qofka dhiiggiisa markuu istaago ama xididada dhiigga istaagaan ama wax istaagaan waxaa la waxbaa blogareynayo dhuunta haddii qofka waxa uga istaagaan waxaa la dhahaa the windpipe is blocked micnaha dhuuntii ayaa xirmatay so blocking waa xiritaan wax xirmasho waaye non blocking marka la dhahana waxaa laga wadaa wax aanan xirmanin wax socdo yaa laga wadaa so Node.js is non blocking Node.js waa wax socdo oonan xirmanaynin asynchronous maxaa laga wadaa marka wata asynchronous hore usoo barana I think laba jeeraan barna asynchronous too asynchronous maxaa laga wadaa oppositekeeda waxaa waaye waa synchronous asynchronous synchronous kayaa xasuusta mid waxaa la dhaho async async await yaa xasuusta maxaa laga wadaa async await API-ga markii la diro intuusan imaanin inuuna block inuusan dhicin maleyna okay good so async await kan waa xasuustaan waxaa u isticmaala markii loo yeerayo API oo function API ah loo yeerayo waxaa leedahay functionka waxaa siinaysa async meesha API-ga looga yeerayana waxaa siinaysa await micnaheedu waxaa waaye sug inta API-gu kasoo laabanayo laga wadaa okay so asynchronous marka sheekadaas le waaye waa taasun async awaitkaas le waaye micnaheedu asynchronous waxaa waaye waa wax micnaha synchronous waa wax isku mar dhacaya laga wadaa asynchronous waxaa laga wadaa waxaanan isku mar dhacaynin micnaha kaba soo qaad camal markii ciyaartoyda ay micnaha ordayaan ku dadka ordayaasha xabadda markii la rido isku maray ordaan soo ma taas waxaa la dhahaa markaa synchronous rana la dhahaa orod isku mar dhacay asynchronous waa opposite marka waa wax aan isku mar dhacaynin waa so inta taa fiirin marka Node.js waa wax aanan wax xirinin ama joojinaynin asynchronous program aan isku mar dhacaynin maxaa laga wadaa markaas so non blocking kan wasla fiirin doonaa micnaheedu waxaa luqado waxaa jiro haddii kaba soo qaad la dhaho luqadda waa blocking haddii la dhaho micnaheedu waxaa laga wadaa waxay leedahay hal jid ay wax maraan so kaba soo qaad magaala haysataa yo this is magaalo weyn waaye magaaladan haddii hal jid laga soo galaayo wuxuu noqonayaa jidkan blocking uu noqonayaa blocking ma aha non blocking blocking uu noqonayaa sababtoo ah haddii baawur istaago ma jirto hab kaloo loo soo galo magaalada tan marka programming waxaa la dhahaa thread alla thread waa xarig waaye sida camal ama thread thread waa THREAD thread marka waa xarig programming waxaa la dhahaa waa single threaded aa la dhahaa tan marka single threaded luqad haddii sida javascript waa single threaded so javascript waa single threaded micnaheeda tahay hal jidaa laga soo galaa magaalada javascript there is no other ma jiro magaalo kale laga soo galo micnaha jid kale laga soo galo ma jiro haddii wax istaagaan isku dhamaatay so waxaan isticmaalaynaa marka async awayda isticmaalaynaa waxay naga caawinaysaa in baabuur hadduu istaago let's say camal baabuura inta istaagay jidka waa la xiray okay jidka waa la xiray now marka asynchronous markuu yahay luqadda marka javascript waa single threaded laakiin waxay isticmaashaa wax la dhaho asynchronous waxaa marka baabuurkii waxaa leeyahay adig ka soo bax meeshaan imo aan lagu hagaajinaya halkaas joog right inta adig lagu hagaajinayo shaqada lagaa hayo jidkaa socdo ka bax meesha jid ka bax waa la dhaqaajinaya waxay isticmaalaysaa wax la dhaho workers oo ah barnaamijyo waxaa jira javascript ku jira ama V8 engine-ka oo markii wax istaagaan kaba soo qaad async await ama codsi la diraayo codsigaas dhinacay geenayaan okay waxay leeyihin okay adi dhinaca u dhaqaaq wax kale u ogolo inay galaan luqado kale waxaa jira marka aan ahayn javascript sida luqadda java C++ iyo luqado kale waa multi-threaded languages aa la dhahaa multi-threaded languages micnaheeda tahay kaba soo qaad luqadii waatanaa ama magaalo waaye waa luqadii waxay leedahay jidad fara badan laga soo galo not only that one laakiin waxay leedahay mid inta laga soo galo mid inta laga soo galo isma xiraayaan wixii right so taas waxaa la multi-threaded laakiin javascript waa single threaded laakiin waxay isticmaashaa asynchronous si ay u noqoto non blocking so
So Node.js waa Node.js iyo JavaScript waa isla meeshii, by the way, just keep that in mind. Node.js marka waa non-blocking asynchronous, micnaheeda tahay waa single threaded laakiin waa non-blocking, micnaha ma joojinayso shaqadii asynchronous oo wixii aynan mar isku dhacaynin, isku mar ayna dhacaynin. So micnaheeda tahay baabuurtan waa iska soconaysaa, kan la hagaajinayana meeshu iska joogaya la hagaajinayaa, sheekadii waa soconaysaa, there is no wax isxiraayo ma jiro oo micnaha joojinaya shaqadii. You could do whatever you want, waxyaalaha samayn kartaa. Waxaa jiro wax la dhaho call stack, waxyaalo badan waa mar kale aan ka hadli doonaa, laakiin muhiimadda waxaa waaye inaad ogaatid Node.js non-blocking marka la dhaho waxaa laga wadaa waxay isticmaalaysaa asynchronous si ay ugu ogolaato waxyaalaha kale inay socdaan, shaqooyin kala socdaan. Okay, keep that in mind. So example ka soo qaadanaynaa sida camal qof maqaayad ka soo qaadan, maqaayad marka imaadid waxaa u baahan tahay wadada ka horeeyo, right? So ka soo qaad qoyskaada ama familkaada ama saaxiibada yaa waxay isla imaadeen maqaayadda dad badanaa joogo oo micnaha sugayo cuntay dalbadeen way sugayaan weli, adigana waa imaaday, dad kalena waa joogaan. Now what's the problem? Problem wuxuu noqonayaa marka waxaa jiro hal chef bas, there is only one chef, hal chef bas jiro, hal qof oo cuntada karin kara jooga bas, not everyone iska micnaha dad badan ma joogaan. Marka micnaheedu waxaa waaye in group kasta ay sugaan cuntadoodii ay sugaan waaye. tan marka waxay noqonaysaa waa blocking ay noqonaysaa. So waxaa imaanaya marka ninkii inka qaada waiterka imaanaya, adinku inka qaada codsiga markuu ka qaado wuu baxayaa, wuxuu tagaa chefka marka ama qof cuntada karinaayo hadduu ahaan lahaa blocking, okay, hadduu ahaan lahaa blocking hadduu ahaan lahaa oo micnaheedu tahay uu joojin lahaa shaqada ilaa uu kan ka dhameeyo. hadduu dhihi lahaa okay no shaqadan ilaa aan dadkan u dhameeyo cuntadooda shaqada ma sii wada, hadduu dhihi lahaa wuxuu noqon lahaa blocking. laakiin JavaScript ama Node.js uma shaqeeyaan. ninkan oo waiterka ah cuntadii u dhiibaya chefkii wuu ka tagayaa, wuxuu aadayaa dadkii kale, goes to the other people, dad kale uu aadayaa, codsiga ka soo qaadaya. Now chefka shaqada uu sii wadaa orderkii halkan laga soo codsaday weli wuu wadaa, laakiin now codsi kalaa lasoo diraya too. Okay, codsi kalaa lasoo diraya, chefka lagu celinaya. tan marka waxaa la sameynaya codsiyaasha dhan waxaa la gelinaya wax la dhaho call stack waxaa la dhaho yaa la gelinaya. Call stack waxaa waaye waa meel JavaScript ku kaydsato codsiyada lasoo diraayo, ama ha ahaado function ama ha ahaado wax la codsanayo. waxay sameynaysaa xileeda okay, waa sida camal ninkan chefka ah ama cuntada kariyo waraaqad yaroo meesha u taalo oo ku ogaan kara yaa kala horeeyo. waa aragteen maqaayadaha meelay ku dhejistaan wixii nambaruu leeyahay, codsi kasta ama rasiid kasta wuxuu leeyahay nambar gooni ah, siba maqaayadaha aad busy-gu ah oo intaas oo dad ay ka codsanayaan wax micnaha they don't have time, waqti uma hayaan ay wax isku qasaan. So qofka maxaa la jiro waiterka ah waraaqadu kusoo qoraya wixii dhararka wuxuu leeyahay bariis wuxuu leeyahay hilib ari kani kaas saan soo samey dharara dhowr qof intaas samee 2 saxan 1 saxan intaas uu ku qoraya meesha, numberaa ku qoran baasho wuxuu u dhijinaya meesha. Now chefka markaa qof cuntada karina wuxuu fiirsanaya nambarada waa call stack waaye, like this saar isku duldusaanay codsiyada waa kuwana call stack waaye. Call stackan markii ay codsiga ka bato maxaa dhacayo, what happens? codsiga markuu ka bato waxaa dhacayo waxa la dhaho stack overflow. yaa xasuus stack overflow ma xasuustaan website-ka la stack overflow ama la iloobe stack overflow weli waa jiraa, waa website-ka oo su'aalaha jawaabaha oo programming AI-da ka hor loo geli jiray. stack overflow marka waxaa laga wadaa ayaga website-kooda magacooda waxay ka soo qaateen sidaan camal hadda programmingka luqadaha kalena way leeyihin, laakiin JavaScript lagu yaqaanaa codsiyadii markay bataan. let's say camal maqaayad waxaa imaaday 500 oo dadaa imaaday, ama let's say 500 is too much, let's say waxaa imaaday 100 qofaa imaaday, 100 codsiyaa lasoo diray, waxaana joogo hal chef bisaa joogo. Now it's overflowed, waa too much now becomes stack overflow. meeshaasna error ku noqonaysaa, it becomes error. Okay, so JavaScript marka saas u shaqeysa iyo Node.js habka u shaqeysa saas waaye. codsiyada lasoo diraayo waa non-blocking maxaa yeelay
waxaa jira waxa la dhaho stack oo codsiga la gelinayo kabacdi halkaas laga sii wadaa shaqadii. Okay, wax su'aalatan ninkan waiterkan uu laabanayo wuxuu ku laabanayaa chefkii ku laabanaya haddana. Any question? Okay, so hore hadda usii soconno. So Node.js is single-threaded, Sandahai, single-threaded, event-driven, or events need to go into the event queue since Node.js is asynchronous, non-blocking. Okay, so waxaan soo barna waaye. So haddii interview lagu weydiiyo lagu dhaho maxay tahay Node.js dii lagu dhaho waa inaad dhahdi Node.js is a single-threaded, event-driven, asynchronous, non-blocking runtime environment of JavaScript. inaad dhahdid waaye saas camal iskugu daba xirtid. And so basically wax kas waxay galayaan waxa la dhaho event queue ama stack waxay galayaan stack call kay galayaan isku meesha waa event queue stack call is the same thing. Okay, so that's Node.js. wax su'aal any question? Node.js oo taas any question? Okay, waxaan rabaa inaad ka fikirtaan notes qaadataan book kuu qoran yahay. waxaan rabaa inaad ogtihiin waxaan hadhowda haddii lagu weydiiyo lagu dhaho Node.js maxaa waaye inaad dhihi kartid Node.js waa runtime environment for JavaScript. intaas hadaad dhahdid you're set. laakiin haddii intaas aadan dhihin ama aadan sharixi karin oodan dhihi karin Node.js waa meesha ay ku dhex shaqayso JavaScript oo ka baxsan browserka. Soomaalihaan haddii la dhaho saas waaye waa meel ay JavaScript ku dhex shaqayn karto oo ka baxsan browserka inaad dhahdid waaye. So waxaan sameynaynaa insha Allah we're gonna take a break and then waxaan sameynaynaa waan soo laabanaynaa waxaan dhisaynaa application yaraan dhisaynaa oo Node.js API waxaan dhisaynaa insha Allah. So let's take a 10-minute break aan qaadano and then waxaan isku soo laabanayna.
Okay. So waxaan sameynayaa let me prepare my waxaan fiirinayaa wixii aan soo share garan lahaa. Okay. Okay, let me share the screen again. Okay. So waxaan sameynaynaa insha Allah waxaan dhisaynaa we're gonna start with Node.js aan ku bilaabaynaa. Ma maqashaan? Can you guys hear me? How's it? أو كمان Okay. So waxaan ku bilaabaynaa Node.js. Waxaad tegaysaa Node.js website-kooda waa nodejs.org. Node.js waa platform free ah waa open source waa sidiisa dhanba. So computerkaada kusoo shubanaysaa haddii aad horey u isticmaali jirtay npm install iyo waxyaalahaas already Node.js wuu kugu jirtaa. So you don't have to inaad dib usoo download garaysato ma baahnid. And waxaa hubin kartaa waxaa soo furanaysaa terminalkaada waxaa u baahan tahay haddaa Windows haystid waxaa u baahan tahay git bashkii u baahan tahay terminalka soo furanaysaa waxaa leedahay node-v versionkii aa kuu soo baxaya marka node waxay rasuuyaa qof ay soo caayo usoo celinaa sorry about that and okay so haddii aragti Node.js ina ogaatin kugu jiro just waxaa fiinaysaa node-v ayaa leedahay kabacdi waxaa kusoo baxaayo versionkii haddii kugu jirin versionka kuma soo baxaayo okay waxaa kaloo hubinaysaa inuu kugu jiro npm waxaad qoraysaa npm-v ayadana versionkeeda labadaas haddaynu kusoo bixin micnaha ma sii shaqeynaya waxaa hadda sii wadeen okay so double check ku samee waxaa soo furtaa git bashkaada ama terminalkaada haddaa mac haysatid saas ku fiiri so intaas markaa haysatid haddaad haysan intaas intaad tegaysaa kanaa soo qaadanaysa waxaa leedahay get node and then intaad tegaysaa waxaa leedahay haddii aad windows haysatid wuxuu dhahayaa waxaa u baahan tahay something like this windows installer ama wuxuu ku leeyahay arm haddaa haysatid armagaana soo install garay ku leeyahay so kan la install garaynaysaa okay so LTS kaasaa u baahan tahay waa latest waxaa la lahaa waa long term support aa la lahaa LTS so kaasaa u baahan tahay LTS okay so intaad markaa samaysa kabacdi waxaan sameynaynaa from scratch aan kasoo bilaabinaa we're gonna start from scratch so terminalkan soo furanaynaa waxaan tegaynaa folder gooni aan tegayaa so let's go to cd gabi cd waxaan tegaynaa GS13 waxaan sameynaynaa folder la dhaho node.js so let's say mkdir node iska dheh cd node aan leenahay so intaa waxaan gashanaynaa wixii node ku saabsan so hadda maanta let's do mkdir week waxaan leenahay week 1 aan iska dhahno week 1 okay so cd week 1 okay so intaa gashanaynaa projectiganaga and so projectigaan sameynayna waxaa waay markaa waxaan sameynaynaa mid ku saabsan ardayda so waxaan soo jiidanaynaa xog arday information student arday leedahay API aan u sameynaynaa API-gaasaan kusoo jiidanaynaa ardayda okay so let's create something la dhaho something like waxaan leenahay let's say students aan iska dhahno okay folder students la dhahan sameynaa folderkaasaan marka ku furaynaa and waxaan ku furaynaa VS Code-kanaga so let's just go here
boom. I'm taking 13 Node.js and then students. So kan aku soo furanaynaa VS Code just like that. VS Code ku soo furanaynaa. Then waxaan sameynaynaa just terminalkan ka qaadanayna inta kale. Hadda waxba nooguma jiraan soo ma? You see there's nothing in here. Terminalkan soo furanaynaa marka. Let's get the terminal open. Do you have halkan ayga qarinaya so 1 second. So let's go to terminal. Terminal, I think it's a new terminal. Okay. Sorry about that. New terminal. So computerkii waxaa iga halaysan laptopkii, so I'm just trying to screenkiisa halaysan. It's not wax ma tusayso. So waxaan isku dayay inaan isticmaalo my second screen. Okay. So just normal new terminal. Why is it not working? Yeah, new terminal. Sorry about this. Let me stop sharing and then and people so share color. Okay, let's do this. Okay. So حاليا new terminal. Okay, simple. New terminal kan naga xir. Inta waxaan ku qoraynaa marka waxyaalaha u baahanaa. The first thing u baahanaa waxa waaye inaan dhahno npm init. Okay, npm init. npm init waxay noo samaynaysaa package JSON-ka. We're going to keep it very simple. Okay, npm init. Package-ka magaciisina siinaysaa package name. Okay, and then students ka is fine. Version-kiina weydiinaysaa. Okay, description and weydiinaysaa all that stuff. Test command. All this stuff has escalated. Okay, escalated. We don't author magacaada ku qoran kartaa darted. And then that's okay. So hadda waxaa noo samaysmay. We have package JSON. Package JSON ka marka waxba nooguma jiraan hadda. There's nothing going on here. Wax badan kuma jiraan. Scriptiga waxba kuma jiraan. You see test bisa ku jiro. Nothing in here. So waxaan sameynaynaa. Let me just get my example project on here. Give me 1 second. Laba screen marka haysanin waa adag tahay. It's very hard to manage. Okay. So asaga waxaan ku dardaraynaa marka. So some of the things aan ku darayna waxaa ka mid ah waxaan ku daraynaa xallo type. Waxaan ku daraynaa type. Type-kan waxaan sameynaynaa waxaan leenahay waa module. Tan waxay naga caawinaysaa hadhowdii markii aan wax soo jiidanayno waxaan dhihi karnaa markaas import aan dhihi karnaa. Waxaan leenahay oo kale main waxa waaye meesha fileka ugu horeeyo oo uu raangareynayo barnaamijka. Waxaan ku magacaabeynaa let's call it server.js. Ku magacaabeynaa. Okay. Main waa haysan already. We just have to like change the. Okay. Main waa haysanaa. So waxaan sameynaynaa mainkan waxaan ku magacaabeynaa server.js. Server.js aan sameynaynaa file la dhaho. Waa fileka ugu horeeya oo barnaamijka raangareynayo. Scriptigan aan bedelaynaa meesha testiga waxaan ku bedelaynaa start and then inta waxaan ku bedelaynaa node server.js. So start markaan dhahno npm start raangareynaa filekan la dhaho server. That's it. That's all it says. Okay. Maxaa kale let's see intaas waay. So hadhowdi waxaan soo dejisanaynaa package waxaan u baahannahay couple packages u baahannahay mid la dhaho express iyo waxaan u baahannahay couple others iyo laba kalena usii baahanaa markaan tagnaan arkayno. So first waa kana marka server. So Node.js marka saana ku bilaabataa. This is from scratch saana bilaabaysaa. Macnaa marka qaarkood waxaa arkaysaa failasha oo dhammaystiran wixii oo buuxo all that stuff. Laakiin markii zero laga soo bilaabo this is where you start. Package JSON iyo hal file index.js qaarkood server.js whatever the name is. Kan marka waa kan marka ku qoraysa API-yada iyo waxyaalaha ku qoraysa inta waaye. So kana wuxuu yahay home-kii sida camal React camal soo ma laha like app.jsx soo ma laha. App.jsx waa kana. Okay. Waxaan soo jiidinaynaa wax la dhaho express.js. Express.js waa package. If we go here, express.js. Express.js waxay la shaqaysaa Node.js. Okay. So without Express.js API ma samayn karno. Express.js is, or simply Express, is a backend web application framework for Node.js. Release is free on open source.
is designed for building web applications and API. معناته waxa waaye waxay naga caawinaysaa inaan dhisno API. That's all it is. It's very, very simple. And waxay naga caawinaysaa API inaan dhisno. So ayada all you have to do is just waxaa leedahay npm install express. I don't know why no safe meesha u taalo, but whatever. So intaad tegaynaa terminalka tegaysaa mid cusub aan soo furaynaa. Waxaan leenahay npm install express. Okay, boom. That's it. What else? maxaan kaloo u baahannahay? Waxaan kaloo u baahannahay u tegi doonaa waxaan u baahannahay. Laakiin hadda aan samayno API-ganagii ugu horreeyay, our first API oo ever aan samayno yaan samaynaynaa. Okay? So first thing oo baahannahay waxaan soo import garaynaynaa express from express. Okay? Keep in mind this is like how sida camal react camal I see. So sababtan saan u dhahayna awl waxa la dhihi jiray require express la dhihi jiray. Sababtan loo dhahay maxaa yeelay halkan waxaan gelinay type module. Okay? haddaadan taas gelinin tan ma shaqaynayso. So inaad dhahday require. So habka cusub saan waaye loo sameeyo Node.js. waxay iskala mid dhigaan sida camal react camal iskala mid dhigaan. Okay. So waa soo jiidanay. Now waxaan u baahannahay inaan ku sameyno wax la dhaho initialization. Okay? So we have to initialize express. Initialize waxa waaye on just waxaa leedahay waxaa sameynaysaa variable waxaa leedahay app is equal to express like that. Okay? sida camal waxa aan samayn jirnay react aan ku samayn jirnay use dispatch camal saan ku samayn jirnay. Okay? And then waxaa samaynaysaa markaas we create a port. maxaa yeelay barnaamijka ma shaqeynaa without port. So waxaan u baahannahay we need to create port. Portiga badanaa capital laga dhigaa. And also portiga, yes, actually portiga just waxaa leedahay number less siinaysa. It doesn't matter. Usually 3000 aa lagu bilaabaa. laakiin number aa siin kartaa 3500 whatever port ay u samaynaysaa. Okay? So intaas markaa sameyno taas waxaa waaye waa initializationkii. waxaa u baahan API-ganagii ugu horreeyay. Our first API. saa u samayn lahayn. This is how you do first API. leedahay app dot get leedahay. Get can muxuu yahay? What do you guys think? What is get? hore u soo baranay. ama waan soo yara taaban xoogaa hadda kor. app dot get kan maxaa laga wadaa? What do you think? markii API la joogo get maxaa laga wadaa? soo jiido waa read waay soo ma maxaan baranaa hadda ka hor yaa ii sheegi karo crowd operationka get haye get post what else delete yes push okay get waa soo jiido waaye ama read waaye crowd muxuu yahay crowd isaga waxaa waaye crowd wuxuu taagan yahay waa create read update iyo delete right so readka waa get waaye postiga waa create now delete kan waa delete update maxaan dhahnaa marka what do we gonna say update yeah update okay maxaa la dhihi karaa filter no update-ka waxaa waa put waa update so si isku aadinaya so waxaan leenahay gonna say kanaan gadaal marinaynaa markaasaa post kan labadaasaa iskugu aadan yihiin intana waa getki waaye okay saas iskugu aadan yihiin okay okay so postiga post waa create get waa read put waa update and delete waa delete okay so haddii lagu dhaho crowd operationka maxaa see loo sameeya saas waaye micnaha waxyaalaha waxaa la dhahaa waa methodyo la isticmaalayo waaye
so marka artina cusub aad samaysid waa post waaye so hadda get aan isticmaalayna so waa read waaye so get waxaan leenahay marka our first API waxaan leenahay slash inta waxaan gelinaynaa markaa saanaan gelinaynaa yaa ii sheegi kara maxaa laga wadaa waxaan what is this waxaas maxaa waaye callback. callback function yes wax xasuustaan callback function معناها get كان وحسيننا لبو حسيننا so كم لبو قادنا two things بدو قادنا يا ماشي لقلي لها slash و route كوا كم سقط okay ولا قلي لها API so انت بنقول كرا API so just و route كا و home route كوا مركي لقلو route كاس وير callback function كان that's it okay callback function مركو حقاتا لبو حقاتا rec iyo res rec iyo res maxaa laga wadaa rec iyo res rec iyo res what is rec request and response. request iyo request response la soo gaabiyo waaye resna waa response la soo gaabiyo okay so wuxuu qaataa request response labadan marka uu isla socdaan mar kasto waxaa la dhahaa waa labada gacmood ee API-ga la dhahaa two hands laba gacmood uu leeyahay oo API gu leeyahay waa request always API marka sameynaysa request u baahan tahay maxaa yeelay ama wax baad codsanaysaa ama wax baad soo celinaysaa that's it so request codsi response soo celin ama jawaab waay okay so marka wax codsato micnaheedu waxa ka soo qaad qof wuxuu ku leeyahay waxaa samaysaa user cusub samee new user waxaad ka codsanaysaa qofka request waxaad ka codsanaysaa inuu ku siiyo userka informationkiisa right so qof ma samayn karta adoona waxba haysanin nothing now responsiga waxa u isticmaalaysaa inaad wax soo celiso responsiga badanaa waa read waaye so responsiga waxa waa jawaabta waa la soo celinaya okay so regress so format kan oo app that and then maxaa la jiray HTTP request method sida camal post get put delete and then maxaa la jiray route raadkan wuxuu noqon karaa waxyaalo badan uu noqon karaa slash id slash wuxuu noqon karaa wax slash user slash something uu noqon karaa and then callback function oo regress wato taas waay format kan waay marka API la sameynaya so haddii lagu dhaho API samee haddii lagu dhaho saana ku bilaabaysaa okay now waxaan rabnaa inaan fududeyno so waxaan leenahay res waxaa soo celisaa so res aan isticmaalna ogo waxaa soo celisaa json wax json ay soo celin oo صار عمل object waxaan leenahay objectigan waxa ku jira wax la dhaho message message ka wuxuu noqonayaa welcome to node.js and express alena that's it so this is the API ugu fudud waa kana this is the simplest API kan hadaadan fahmin API-da kale oo ka sii qatarsan ma fahmaysid okay wax su'aala midkan hadda waa braaweynayna oo fiirinayna inuu shaqeeyo laakiin any question wax aadan intaan ka fahmin ma jiraa API-ga badanaa marka wax soo celinayo si JSON u soo celiyaa badanaa JSON maxaa laga wadaa what is JSON yaa garanaya JSON what is JSON JSON waa data format maxaa laga wadaa JSON waa hab xog u soo laabato sida camal formatting waaye waxay noqonaysaa xogtii waxay noqonaysaa key per value noqonaysaa sida camal object so kan camal the message waa keygii valuegina waa kana okay so saas camal ku soo laabanaysaa now okay API waa sameynaa laakiin waxaan u baahannahay inaan sameyno inaan dhahno portingana loo yeeri karaa so portingan dhegeyso okay so waxaan leenahay port waxaan leenahay app dot listen waxaad dhegeysataa waxaan u sheegaynaa marka node.js u sheegaynaa marka hadda ama express u sheegaynaa waxaan leenahay waxaad dhegeysataa port dhegeyso porta koran ku qeexnay right
we already defined port here. port dhegeyso, and then waxaa noo soo celisaa aan leenahay markaad dhegeysato kabacdi waxaa noo soo celisaa callback function yaraan siinaynaa waxaan leenahay cancel log waxaa dhahdaa waxaan leenahay waxaa noo soo celisaa something like, let me see, waxaan inta gelinaynaa, let's put in some emoji aan gelinaynaa halkan. waxaa noo soo celisaa aan leenahay server is running on localhost, and then inta waxaan leenahay waxaan gelinaynaa calaamadda dollarka, and then waxaan leenahay port. Okay, so inta maxaa laga wadaa marka yaa ii sharxi kara waxaan waxa laga wadaa emojigan iska ilow, laakiin intaan maxaa laga wadaa, what is this? maxaa waay portiga dambe waxaas maxaa laga wadaa, what is that? Anyone? maxaa loo aamusanya ma tan template literal soo maaha, hore somaan usoo baranin, we learned this, right? So tan waxaa laga wadaa waa waxaa waay waa 3000 kan kore le waaye. Okay, inaa ila wadaana rabaa barnaamijkan. Okay, inaa ii jawaabtaana rabaa. So just waxaa weeye waa message soo celinaysaa cancelkan dhehayso service is running on localhost 3000. That's la bas, that's all it is. Okay, and then waxaa leenahay export default app. Okay, that's it. intaas waaye. So API fudud oo kan ugu fudud adduunka waa kana marka. So I just on waa portal loo yaraa dhehayso welcome to Node.js Express, and then boom, just like that. hadda daan raagareeno marka haddaan dhahno npm start, let's hope inuu shaqeeyo. wuu shaqeeyey laakiin wuu istaagay. See, wuu shaqeeyey wuu istaagay haddana. something is wrong marka waxbaa si ah. Okay, so let's verify. Okay, Express, Express, yes, Express waa sax waaye. Okay, and then okay, npm start aan dhahnay. Let's try one more time. npm install aan dhahno horta marka hore, kabacdin npm start. error noo soo saaray, which is good. error wuu fiicay markasta, otherwise micnaha wixii nooma shaqeynayaan. micnaha waxaan garanaynaa exactly waxa qaldan markaas. so wuxuu leeyahay cannot read express. packagekan express ku garan laaya waxay tahay. so waxaan sameynaynaa intaan tegaynaa waan fiirinaynaa express. it looks like there is no dependency express. so hadday habka waxaan install galayna waxba kama jirin. no safekan aan ka bixinayna meesha npm install express. Okay, kaasa dependency oo noogu jirtaa, you see. so hadda let's see inuu noo daarmo marka. so weli wuxuu leeyahay service running localhost 3000 and uu joogsamaya. so let's see app get app, everything looks good to me. Express from Express. Okay, so port 3000, okay, localhost, listen, everything looks good. So let's try one more time. That's one for now. npm waxaan leenahay start, wuu daarmanaya laakiin wuu joogsamaya, which means there's a qalada ku jira meelahan. so waxaan sameynaynaa we're gonna see cancel log aan sameynaynaa. It's a cancel log port aan leenahay, and then meeshaan gudaheeda intaan cancel log sameynaynaa. cancel log test 1. Okay, and that's it. So let's see, 3000 test 1 oo shaqeynaya, everything's working. problemka waxaa waaye ma sii soconayo, ma sii daarmanaanayo balki.
So waxaan sameynaynaa I think package JSON kan yaa dhici karta problemka. Let me just double check. Start node. So waxaan sameynayaa isku barbardhigayaa waxaan hay kan node server.js good, dependency is good, express type module is good, main server.js is good. Okay. All right. I think waxaa u baahanay inaan soo jiidano wax la dhaho okay. waxaan sameynayaa I'm just gonna copy waxaan halka igu jiro kan and then package kana bedelaynaa. Just gonna change the information here. Kuwaana ku jiro dib aan ka baran doonaa kuwaan waxay yihiin. So let me just delete this. Kanaan delete garayno. npm install. Aan leenahay npm start. Okay. Udaarmana like ustaagaya. As you can see. Okay, so let me double check the server. Okay, cores, express. Okay, one more thing aan sameynayna marka. Waxaan sameynaynaa environment variable aan sameynaya. Let me do environment variable that env aan leenahay. Waxaan gelinaynaa portigaan gelinaynaa portiga. So waxaan leenahay port is equal to 3000 aan leenahay. Waxaa laga yaabaa taas inuu naga diiday for 3000 and then meeshaan inta waxaan isticmaalaynaa waxaan leenahay port 3000 ama waxaan leenahay waxaa ka dhigtaa tan environment variable ku jira isticmaal. So we're gonna say process dot env dot port isticmaal ama waxaa isticmaashaa tan isticmaal like that. Okay, so let's see if that helps. weli waa istaagaya wuu shaqeynayaa laakiin wuu istaagaya haddana. So let me see express app dot get regress. Okay, that should work. Maybe intaa ka qaladnay. So it is working. Okay. Just gonna get it. Okay, let me get the code key saxda ahaa. 1 second. I think waxaa laga yaabaa waxa expire noqday since last time aan daarnay waxba qaldamay. Hol hore ahayd markaan sameynayna node-ka. So I have to double check. 1 second. Node.js week 1. So aan sameynaya kanaan soo furaya. Waxaan leenahay package JSON. Iska xir. Server.js, everything's good. Dependency. Server kana fiirinayna. Express. Okay. Maybe port gaan qalday. Let me double check the port. Maybe port gaan qalday. No, everything's good in there. Let me just double check on this one. Okay. Start. That is not still starting. Okay, waxaan sameynaynaa waxaan ku daraynaa kanaan ku daraynaa. We're gonna add these cores kan. Kanaan ku daraynaa. So let's add that. Koraan tegaynaa. Inta waxaan leenahay waxaan soo jiidinaynaa waxaan leenahay import cores from cores kan shaqadiisa waxaa waaye markii API-ga looga yeerayo browser iyo muxuu sameynayaa maxaa la dhihi jiray wuxuu u ogolaanayaa in API-ga looga yeero meel aanan ahayn URL in isku mid ahayn. So let's say I'm a localhost 3000 waa API-ga waxaan uga yeerta localhost 5000 uga yeerta camal wuu ogolaanaya wuu la shaqeynaya. waxaan kala soo jiidinaynaa waxa la dhaho body parser kan hadhowda isticmaalaynaa waa idin sharxi doona hadhowda wuxuu yahay body parser from aan leenahay body parser
ayaga marka intaan tegaynaa ayagana initialization aan ku sameynaynaa. So waxaan leenahay hoosaan tegaynaa. We're gonna say app.use course like that, and then kan waxaan leenahay app.use body parser.json. anaa idin sharxi doono body parser wuxuu yahay hadhowdi markii aan isticmaalayno post method markaan isticmaalayno yaa isticmaalayna kan waxaan leenahay use body parser dot url encoded. tanna waxay qaabilsan tahay dhinaca url-ka hadhowda in tus doona. I'll show you markaan tagno qaybta markaan tagno oo postiga ah. waxaan leenahay marka inta waa let's see what is this waa extended. inta waxaan gelinaynaa extended true. All right, let's see marka intaas haduu ku shaqeyn waayo then something is wrong with systemkayga. Okay, let me undo this. Sometimes also waxaa dhici karto inuu yahay maybe Node.js-ka oo versionka aan haysto inuu qaldan yahay dhici karto. There's a million things that can go wrong. npm install, npm run, npm start, not run. weliba daarmani layahay. Let's see, let's go here, console log, leenahay port. Okay. portiga 3000 usoo print garanaysi localhost 3000. Everything looks good. So I think how I something like hal xiriir waaye systemkayga. So let me an update gareeyo Node.js kayga and then maybe on noo shaqeyn doonaa. So body parser, everything looks good here. Everything looks good here. waan geliyo wax kasta u baahan yahay. And then it's still not starting. So waxaan sameynaynaa, let me just open this in waxaan ku furaynaa meel kale aan ku furayso. Let me ask a AI tool aan weydiinaa why nagu shaqeyn laha, because from now intaa waxaa uga jeeda aniga it should work. It should be fine. So let me ask this AI tool. So waxaan ku furaynaa, let's open cursor aan furaynaa. just waxaa weydiinaynaa why u shaqeyn lahay, because haddii kale waxay noqonaysaa inaan Node.js ka dhan soo install gareeyo waxyaalahaasoo dhan intaa shaqaas aan qaban lahaa. waxaan sameynayaa I'm just gonna ask the AI to let me know why u shaqeyn lahay. Okay, let's go to here, week 1 students. So just waxaan weydiinaynaa on why is this not working. Okay, I'm not sure what. Okay, file, open folder. So I'm taking the enter. We don't lose time. So let's 13 Node.js week 1 student. When I start the Node.js server, stopping. What do you think is wrong? Okay, what do you think is wrong? So ma rabna asagana wax ka bedelo meesha, just waxaan rabaa inuu ii sheego what is wrong. Let's see. The server printed its startup log is existing immediately. Check process is actually still live. Wuxuu leeyahay 3000 live. Okay. wuxuu fiirinaya wixii dhan uu fiirinaya each step wax ku jiro. The process is already taken by Docker. Oh, okay, see here 3000 is already taken by Docker. So so that's it. So just ka bixina kan waxaan leenahay instead of 3000 waxaan leenahay let's do 5000. Internet tegina waxaan leenahay 5000. Let's restart. Okay, still not working. That's not the problem. No. Okay, let's go back to this guy. So wuxuu leeyahay port 3000 waxaa qaatay
Okay, let's try. اسكو ده انت عن حرين اسكو ده انه 3001. 3001 علينا انت. Gonna say 3001. Okay, وشغالة ساعة. It's working. So 3001 we're not شغالة ساعة. That means it was something to do with the port. وابي ابو حاب لنا like Node.js كي جنوي هي أما something. Okay, good. So هذا براوين كنا مرك browser كتجينا. Just gonna go to the browser. What is this? Yeah. Okay, let's go to the browser. هنتجينا localhost 3001. Boom. Yes. Message, welcome to Node.js. Duck, all good. Okay. So kasa API can go reverse. Okay. Any question? You know, AI maraqo is useful, especially or like if you don't have a lot of time and aragtid wixii inaad si dhaqso ah ku samaysid. Laakiin inaad wax adiga garanaysid oo you have to inaad debugging u isticmaasho AI-gii inaad u isticmaashid. Hadda kuwaan we didn't need to do any body parserka waxaan because body parserka I know waxa loo isticmaalo. Waxa loo isticmaalaa post request. Any question? Qof message soo geliyay. Ku ogaa inuu shaqeynayo. Yeah. sidee ku ogaan inuu shaqeynayo in kale Aisha maxaa ka wadaa micnaha sidee ku ogaanaysaa in serverka shaqeynayo in kale okay waxaa ku ogaanaysaa meeshaan uu daaran you see uu daaran yahay so markuuna daarneen waa saan camal waaye saas camal waxaa arkaysaa meeshaan wax ku qori kartid arkaysaa waxaa ku qori kartaa ku daaran yahay markaas uu taagan yahay ma dhaqaaqaya oo ku furan yahay so kan inuu saan kuu ahaado waaye haddaad inaad isticmaashid okay so hadhowdii marka aad samaynayso wax kale kan ma taabanayso marka siisuu ahaanaya laakiin markastoo isbeddel aad samayso koodka isbeddel ku samayso lase camal qoraalkaana bedelayna waxaan leenahay welcome to Gaby School right now haddaan meesha ku laabano oo refresh dhahno wixii ma bedelmayaan see sababtoo ah waa inaan restart dhahno waa barnaamijka waxaa jiro barnaamij naga caawinayo barnaamij waxaa jiro la dhaho nodemon dad qaarkood waxay dhahaan nodemon Nodeman you just install it, okay? Nodeman. And then waxaa isticmaalaysaa, let's see, meesha startga bedelaysaa, start message-ga bedelaysaa. So let's go to, where is it? Let's go to start. So waxaa leedahay, let's do server. How to use Nodeman. So inta nagala tusaa example kaba. Install aa leedahay. Save dev waa developer waa tool waaye. And then meeshii oo scriptiga startiga waxaa leedahay node no wax kana waxaa leedahay dev node kana leedahay. So let's install gareen horta marka hore. Kan wuxuu naga caawinayaa we don't need to restart mar kasto. And then waxaa bedelaysaa intaa bedelaysaa. So inta waxaa leedahay meeshuu node yahay yaa waxaa ku bedelaysaa nodemon. Right? Node bedelaysaa nodemon. Also wuxuu egyahay nodemon. Right? So you can restart aan ku sameynayna hadda marka. And then as you can see hadda isbedel haddaan sameyno wuu shaqeynaya. So haddaan dhahno welcome to something else our school. haddaan dhahno isla markiiba fresh markaa dhahdid oo kasaa our school qasama inaad restart markas ku samaysid. Sorry, let me just close this waxyaalahan. And okay, so qasama inaad refresh markas ku samaysid asaga refresh isku sameynaya. And then let's say waxa kala ku bedelaynaa welcome bisaan ka dhigaynaa. And then arkaysa halka asaga isku sameynaya refresh and then that's it. Okay, any question? iska xitirtirna waxyaalahan clean up. Any question? كنت بقى بصل عوننا واحد سؤال. اوكي postman ما استعمال كنا yes postman استعمالنا
will use postman. So two ways aa u qaraaweyn kartaa haddii oo get request yahay API-gaada get request open ah oona waxba ku xirnayn waxaad isticmaali kartaa browserka. Okay, get request. So tan marka hadda aan sameynay waa get waay, you see, waa get waay. haddii getka ay bloggaraysan tahay oo u baahan tahay authentication waxyaalahaas still ma isticmaali kartid browserka waa get open episode isticmaali kartaa. haddii aad waxyaalo kale isticmaali sida post iyo put iyo delete waxaa u baahanta barnaamij lahu postman u baahanta postman soo dejiso computerka kusoo shubo. It's one of the most useful tools marka noqoto API development, API integration, and wax kastoo API ku saabsan asaa loo isticmaalaa. kuwa kalena way jiraan kan bis maahan postmanka bis maaha laakiin waxaa kaloo jiro insomnia mid la dhaho insomnia isagana sidoo kale same idea. Okay, so postman insomnia labada waa isticmaali kartaa. so soo dejiso anigu igu jiraa computerka. so I'm just gonna search postman. Let me just find it. Bakana wuu isoo socdaa. postman mana fudud barnaamij fudud maaha micnaha like lightweight maaha laakiin waa powerful qofka isticmaala aad u caawinaya. so badanaa waxaa loo isticmaala marka in lagu test gareeyo API-gaada. kanaan soo bilaabanaya waa in tusaa si loo isticmaalo and then API-giina u isticmaalaysaa inaad ku baraaweysaan. okay, let's see marka. so habku u shaqeeya waxaa waay marka let me just dismiss this. okay, habku u shaqeeya waxaa waaye marka waxaan kusoo baxaan you can just close waxyaalahan. you don't need any of this. so 1 second. any of this uma baahnid. saan camal kusoo baxaya you will have something like this. maybe waxa geeskan ku jiro but mainly saan usoo baxaya ama kad iska xir saan camal inuu kugu soo baxa laga yaaba waxaa leedahay inta pluska taabanaysaa 30 plus kana kusoo baxayo. you see here how oo aad u haysatid get waxaa haysataa get post put patch delete head option all that stuff. so hadda kii hadda sameynayna haddaan gelino local host 3001 and I know if we say get what is the get. Okay, I have to zoom out. meeshan sending aan leenna marka. so waxaan leenna localhost 3000 send and then boom soo saaraa message. see meesha hoos ku soo saaraa message. okay, so micnaheedu taas tahay waxaan gelin karnaa post. so intaad dhagsiinaysaa intaad gelinaysaa postigii all that stuff. okay, wasla fiirinayna insha Allah step by step. so dejiso barnaamijkan without it la'aantiis micnaha API ma test garin kartid. okay, you cannot test API. any question? okay, so let's move on marka. so hadda waxaan sameynay midkii basic ahaan sameynay the basic API call. waxaan sameynaynaa because waxaan dhan barnaamijka arday waaye waxaan sameynaynaa ardayda informationkeedii aan sameysanaynaa. so aan sameyno fake database aan sameysanaynaa ama meel fake oo information ku jiraan xog ku jirto. so meeshaan tegaynaa folder aan sameynaynaa la dhaho let's call it data. gudihiisa waxaan gashanaynaa wax la dhaho file la dhaho students.json. gudihiisa waxaan gelinayaa arday informationkeeda. this is a fake information waaye. so let's actually delete some of these things. how about just a couple of them. okay, so 1 2 3 4 5 waa 5 waaye. xogtan maxaa la dhahaa? what is it called xogtan? marka aragtay calaamadan iyo calaamadan marka aragtay maxaa la isku dhahaa? magaca gooni leeda. array of objects. okay, array of what? array of objects. array of objects, yes. array of objects waaye. waxaan u isticmaalaynaa sida database camalka u soo qaad. waan baran doonaa si database loogu yeero all that stuff. kan wuxuu noo noqonayaa local database noo noqonaya example ahaan. so asagaa u yeeraynaa asagaa akrinaynaa aan read garaynaynaa
also waxaan ku dareynaa wax baan ku dareynaa ardayaan ku dareynaa. Okay, so that's our meesha database ka nagoo kaasaa oo placeholder ka ahaa. File kalaan sameynaynaa oo la dhaho routes. You see how oo halkaan aan u sameyna mid inta badanaa laguma sameeyo kulligood. So haddaa si professional haddaa rabti inaad u samaysid API lama dhexgeliyo kulligood, lama dhexgeliyo serverka ama home fileka lama geliyo. sidii camal aan ku baranay React oon u baranay components kala duwan in la isdhexgelgeliyo same way waxaa loo isticmaalaa serverkan sidoo kale. Okay, so waxaan sameynaynaa file routes gudihiisa waxaan gelinayaa something like student route.js. haddii kaba soo qaad aad samaynaysa application weyn oo routed kala badanay jiraan, let's say camal parent route, let's say waxaad samaynaysaa student and school management software, waxaad samaynaysaa student route, parent route, admin route, saas samaynaysaa oo badan file kala duwan. midkan waxaa ku dhex jiraya marka API-yasha ama maxaa la jira meelaha looga yeeri karo dhan CRUD operationka dhan ku dhex jira. waxaa ku jiraayo ardayda kulligood u yeer, hal arday u yeer, hal arday ku dar, arday tirtir, arday update gareey. Okay, waxaasaa ku jira. So waxyaalaha inta aan gelinayno waxaa ka mid ah marka, so haddii aan marka hore waxaa u baahanna horta import anything we need. Okay, waxaan kaloo dhahaynaa read the student maxaan dhahnaa kan student JSON file. Okay, right, waxaan leenahay write or add aan leenahay to student JSON file. So inta waxaan sameynaynaa function waaye, create a function that reads aan leenahay. waxaan samaysaa function aqriyo student JSON file, create a function that writes or adds to the student JSON file. So laba function aan sameynayna meesha. functionadan ma ahan API callka maaha, function iska caadi oo fileka akhrinayo waayo. Okay, now marka waxaan sameynaynaa inta wuxuu noqonayaa get request to read all the students. waxaan kaloo sameynaynaa post request to add new student. Okay, waxaan kaloo sameynaynaa inta ka hor post waxaan sameynaynaa get request to read one student. So hal arday aan soo jiidanaynaa bas. So intaasaan sameynaynaa. putka iyo delete adinka idin deynaya. Those are something aan ku practice garan kartaan insha Allah. Okay, so intaan haddaan sameyno aan braaweyno aan test gareyno, we're done today. Okay, su'aal any question? Okay, waxyaalaha u baahanna inaan soo import gareyno waxaa ka mid ah express. So import express from express. waxaan kaloo u baahannahay inaan soo import gareyno waxa la dhaho import path from path. waxaan waxay ka mid yihiin Node.js. pathkan wuxuu ka mid yahay Node.js, wuxuu naga caawinaya inaan ogaano meesha uu ku jiro filekan ayuu naga caawinaya. waxaan kaloo soo import gareynana waxa la fs from fs/promises, not process, promises. kan muxuu naga caawinaa marka, kan wuxuu naga caawinaa inuu akhriyo filekan. fs waa file reader waaye, reader and writer. wuu ku daraya waxaan uu kasoo akrinaya. waa function ama qayb ka mid ah Node.js waa ku dhex dhisan. So if you look for something that raadisid Node.js fs, okay, waa file systemka oo Node.js uu ka mid yahay. So waxaan leenahay what is Node.js file system. fs waxay taagan file system module is a built-in core module that allows JavaScript applications to interact directly with the computer's file system. So aaday muhiim u tahay inaad fahansan tahay fs kan suu u shaqeeyo. maxaa yeelay interviewada qaarkood waxaa lagu leeyahay wax baa ku jira halkan, filea jiro oo wax ku jiraan, ka soo aqri and then soo bandhig and then wax ku dar all that stuff. Okay, so just make sure inaad fs si loo isticmaala garanaysid. Give me 1 second. Let me just sameynaya kan nodeka meesha igu qoran aan soo yareysanayaa si aan u arko kulligiis.
Okay, so let's continue. So fs-ka wuxuu noo aqrinayaa wixii aan u baahnayn. So kuwaan marka gooni waa ayaga waxa waaye file reading waxaan leenahay tools file reading tools. Okay, so now file-kiina soo jiidanayo marka we have to get this file student json-kiina soo jiidanayo get the file. So waxaan sameynaynaa const waxaan leenahay data file path. Okay, so okay data file path waxaa rabtaa ugu magacaabi karta, doesn't matter what you call it. And waxaa leedahay marka path dot resolve yaa leedahay path dot resolve, and then waxaan gelinaynaa halkan filekii informationka meesha ku jiray data slash waxaan leenahay students json. tan waxay soo jiidaysaa marka soo akrinaysaa filekan soo akrinaysaa. Okay, and then now waxaan isticmaali karnaa labadan function oo midka soo akrinaya iyo midka qoraya ah. Create a function that reads. So inta waxaan leenahay function async function get all students yaan leenahay simple get all students, and then now waxaan leenahay ardayda dhan noo soo akhriso. So hadhowdii meelshaan markaan dhehayno API u yeerayno kana isticmaalayna function kana isticmaalayna oo noo soo jiidaya ardayda dhan. tan intaan waxaan qasamaynaa samaysid mar kasto. This is not the usual way ma. Let's say camal waxaan isticmaalaynaa some database caadi aan isticmaalaynaa. uma baahan inaad samaysid file reading waxaan. File reading waxaan ku barayaa ayna mar qaarkood waxa u baahan tahay file inaad soo akhrisid. laakiin hadhowdii markaa casharka labaad saddexaad gaarno you don't need to do waxaan dhan ma samaynaysid. waxaad aad uga fududaa samaynaysaa oo hal line camal bas daarta inaad soo jiidato xogta. Okay, so just keep in mind maahan this is not usual kasaan maaha sida caadiga ah. Okay, so let's do okay, so inta waxaan isticmaalayna try and catch waa garanaysaan saa filaayo error catch cancel log waxaan leenahay kan ama waxaan leenahay return error. inta marka tryga waxaan sameynaynaa fileka meesha lagu soo akrin lahaa waaye. waxaan leenahay const studentska waxay ku jiraan aan leenahay await maxaa yeelay waxaan nidhi halkan asyncan dhaana soo await waxaan leenahay fs dot read file fs soo ma jeedo waa kana fs kaa soo dejisanay waxay akrinaysaa filekii akrinaysaa. inta waxaan siinaynaa marka filekanaan siinaynaa. waxaan leenahay data path, and then inta waxaan leenahay waxaa ku jiro utf8 waxaa la dhahaa waa unicode alla unicode waaye. micnaheedu waxaa waaye waxaa ku jiro meeshaan waa xog english ah waaye. micnaheedu ma aha wax oo chinese iyo waxaas ma aha. far chinese iyo far carabiga ma aha, waa far caadi ah waaye. so si caadi usoo akhriya laga wadaa marka. and then inta waxaan leenahay return waxaan leenahay json dot parse waxaan leenahay students. json.parse waxay naga caawinaysaa in aan ardadii usoo laabtaan hab oo sida camal object camal ah sida json camal ah, laakiin si object inay kusoo laabtaan oo not raw json ma aha. waxay noqonayaan it's gonna look better yani format kaabka u egyihiin yaa qurxanaanaya. and that's it. readka intaas leewaay. so waxaan nidhi student is equal to ama is set to await fs read file data file path waa kan waaye waa xogtii la waaye waa filekan la magaciisa waaye utf8 and then json ka dhigaan macnaha json ka du oo waxaa ka dhigta object camal ka dhigta. and that's it. functionkan that's all it does. hadda functionka haddaa u yeerno if we say something like actually we can't say cancel log because weli iskumaana xirin filekan student route-ka maana xirin serverka. so serverka kama warqabo filekan. So let's do a quick waxaan sameynaynaa get request and then kabacdi we're good to go. waan u yeeri karnaa markaas. so markaan sameynayna marka requestiga waxaan u baahannahay expresskan in aan ku sameyno initialization. so anytime API aad sameynaysid ama API codsi aad diraysid express initialization aad ku samaysid waaye. so inta waxaan leenahay marka meeshaan koraan ku sameynaynaa initialization. So let's do it somewhere here. Import kabacdi initialize aan leenahay express.
so habka u initialize gareynayna waxaan leenahay const marka waxa ugu wacayna router meesha daa ugu wacayna app waxaan leenahay hadda router aan leenahay sababtoo ah waxaa jiro mid la dhaho router express dot router markaa dhahday wuxuu ku siinayaa micnaha uu ka duwan yahay express kii caadiga ah uu ka yara duwan yahay kan micnaha xoog wuxuu saaraya dhinaca inuu more efficient API ku siiyo tagaynaa gonna say router dot get haddaay maxaan dhahnay markii aad express joogtid get maxay u baahanta laba waxay u baahanta maxay ahayn labada wax marka haddaa samaynayna serverka yaa xasuusta haddaa ku laabana serverka look at the getka maxay haysataa getka laba waxaa gudaheeda ku jiro request iyo response. request response okay request response yes laakiin what about kan maxaa kan muxuu yahay The router okay or the path. so get haddaa heshid oo express la xiriirto ama ha ahaada app ama ha ahaada router waxaa u baahan tahay routekii meesha la aadi lahaa iyo callback function kan waa inuu lahaada recurrence so route iyo callback function u baahan so intaa tegaynaa route waxaan leenahay let's just say slash for now waa i tusi doonaa why slash u dhahin in a minute and then intana still recurrence callback function boom and then waxaan leenahay try and catch always try and catch isticmaal sababtoo ah and you never know waxa inuu fail garoobaya in kale okay ma hubtid inay wixii halaabayan in kale ma hubtid so iska isticmaal maxaa lii jiray try and catch marka qaybtan tryga waa successka catchkana waa failureka so waxaa idin tusayaa markaa habka loogu yeerayo kan ugu horeysa oo successka ah waxaan leenahay you're gonna say const students is equal to await get all students boom get all students maxaa waay marka waa maxay get all students intuu nooga imaada intuu ka imaado get all students yeah hadda dhow maxaan sameynayna inta what did we do here we need to pay attention waxaan samaysanay function gooni noo ah oon u yeeraya xogta ilmaha akrinaya read fileka wuxuu akrinayaa filekana jason ku akrinaya okay so let's pay attention keep that in mind markii aad fiirinaysid waxaa u baahannahay inaad og tahay waxaan samaynayno so get all students waa function shaqadiisa tahay inuu soo akriyo xogta studentska and all we did is variable u samayna okay so that one is done now waan soo celinaynaa marka haddaan xog soo celinayno waxaan isticmaalaynaa rec mise waxaan isticmaalaynaa res haddaan xog soo celin oo API-gu soo celinaayo waxaa isticmaalaysaa rec mise res midkee isticmaalaysaa res why sababta response waa maana codsigii la diray wixii kasoo laabtay response aad isticmaalaysaa marka wax soo laabanayaan xog soo laabanaysa kan camal ardayda informationkeeda inaa soo laabanayo res aad isticmaalaysaa maxay waa response so waxaa leedahay res dot waxaa leedahay JSON and then inta waxaa gelinaysaa students and that's it kana waxaan leenahay return error that's it waxaan kaloo idin barayaa one more thing aan idin barayaa markii aad response soo celinaysa API waxaa u baahan tahay inaad soo celiso waxa la dhaho response code ama response waxaa la dhahaa error code ama response code la dhahaa yaa xasuusta response code give me any response code number so let's see here waxaan leenahay res dot status 200 maxay u taaganta so API marka u yeerto ku dhaho 200 maxaa laga wadaa so waxaan sameynaynaa let's go here
waxaan raadisaa waxaan raadinaysaa API waxaan raadinaynaa API server codes waxaan leenahay server error codes. It doesn't have to be error, but yes, ayagoo error way jiraan. So maxaa la jiray response codes kan ayagoo badanaa jiro waxay ku jiraan website kan. You could find it here. Status codes na la dhahaa intaa ka heli kartaa. waxay kala leeyihiin levelly kala leeyihiin levelo. Okay, levelly kala leeyihiin. Let me just turn on my ad blocker kayga. And okay, levelly kala leeyihiin. leveladooda waxaa markaa waa 1 2 3 4 5 waaye saas camal waaye kor isu soconaan. 1 usually waxa waaye waa waxa la xiriiro. You see here it says ones are usually communication and transfer protocol level waaye. So waxyaalaha 1ka like 100 101 hal noocaas badanaa aad looma isticmaalo. wixii 2 la xiriiro ama 200 201 kuwaas usually waa success. Anything of 200 directed was success laga wadaa. Micnaheedu waa indicate success. 200 was success. 201 waxa successful created wax hadaa samaysid aan ku dirtid database wax success oo laabato 201 siinaysaa. 300 were usually redirection why indicates that the client must take some additional action in order to complete their request. So معناheedu badanaa markaad website redirect ku samayso qof 300 camal isticmaalaysaa. 400 usually waxay la xiriirtaa client error kaba soo qaad camal qofkii yaa wuxuu soo geliyey waxaa tiri waxaa soo gelaysaa 5 wax wuxuu soo geliyey 10 wax dan waxaa la leeyahay bad request aa leedahay 400 ama 401 or 402. 500 badanaa waxay la xiriirtaa serverka. So 400 waa client error macnaheedu waxaa qofka codsiga diraayo oo browserka isticmaalayo yaa qalad sameeyey. 500 badanaa not always badanaa waa serverka waay macnaheedu waxaa waaye serverka slow ah serverkan shaqaynaynin serverka shutdown ku dhacay serverka slow ah all that stuff. So 500 waa server error waay. Okay, keep that in mind. So I'll give you this website. waxaad samayn kartaan waxaan ka caawinaa inaad fahantaan error codes. Okay, so let me send you this error codes there. aad ay muhiim u tahay inaad fahanto numberdan maaha numberada iska sameey maaha. It's not like random numbers maaha. intana waa inaan bedelno waa waxaan leenahay rest status inta waxaan leenahay 400 and then json 400 maxaa laga wadaa. What is 400? What is 400? 400 waa raadin kartaa. You can just look for it. 400 error code adheeda maxaa laga wadaa. 400 error code means bad request. Okay, bad request. So anytime rabti inaad ogaatid error code ama number error code waxaad gelin kartaa Google. You don't have to memorize ani xataa memorize karaynin. So asamayna memorize karaysaan. Okay, good. So API ga hadda naga dhamaaday gedkan. So waxaan u baahanaa marka inaan export ku sameyno filekan. So hoosaan tegaynaa aan leenahay export default router. Okay, good. Now waxaan tegaynaa server aan tegaynaa waa soo jiidanaynaa aan leenahay import. Let's go to server. So waxaan leenahay import student route from waxaan leenahay waxaa kasoo jiidataa routes/students.js oo ku daraysaa this time. Okay, and then waxaan tegaynaa we're gonna go down hoosaan tegaynaa meelahan camal aad tegaysaa waxaa leedahay app.use intaa marka waxaa samaynaysaa marka wixii loo yeeri lahaa. So waxaa leedahay something like API/students camal haddii la dhaho in loo yeero student route kii haddaan sameynaa loo yeeraayo. So markaan gelinayno API-ga naga waa inaan gelino /API/students. So waxaan tegaynaa browserka waxaan leenahay localhost 3001 I think inuu ahaa /API/students. So waxaan filaynaa hadda haddiina waxba qaldaneen inuu noo soo baxo ardaydii informationkeeda. waxbaa qaldamay. That means maybe serverka istaagay. There's some error. Okay, so waa kana errorka wuxuu leeyahay let's see unexpected reserved word.
Okay. So restart aan ku sameynaynaa. Oh, await. Okay. Await-kaana wax ka qaldan yihiin. Student, let's go here. And inta waxaan niri. Inta await niri. Okay. So intaan await niri, laakiin route-kan maana siinin wax async maana siinin. See? So intaa ku qoraysaa async-ga. Async. So async halkaan ku qormanaya. Now let's try one more time. Refresh. Because ardayda information code. Okay. So always make sure marka await ahdid inaa async halkaan gelisid. Haddaa u yeerisid API. Okay. wax su'aala. waxaan isticmaalaynaa postman. waxaan leenahay /API/students get aan leenahay. xogta ardayda u yeerayaa. And also muxuuna siiyey starts code 200. You see that? Starts code 200. Okay. That means it's good. 200 means okay. wax su'aala. Any question? Any question? wax aad ka faahsanayn ma jiraa meeshan? Okay. So waxaan sameynaynaa kan oo let's do labadaanaan sameynaynaa and then we'll be done inshallah. kan ku xiga waa read waa kana. waa just hal arday u baahanaa. We need one student. So waxaan leenahay router.get. waxaan leenahay slash and then slashtan waxaan gelinaynaa ayada. waxaan gelinaynaa we're gonna add a ID aan gelinaynaa halkan. So ID waaye. So tan way ka yara duwan tahay tan kore. maxaa yeelay hal arday aan u yeerinaa. One student waaye. So let's put ID there. So waxaan leenahay /ID. Okay. sidoo kan kore le waaye. So async aan leenahay isla meeshii le waaye. waxba ma kala duuno. Async. And then waxaan gelinaynaa inta callback. inta waa regress. Okay. So ID-ga meeshaan markaa waa intus doonaa sida loogu yeerayo. I'll show you. And inta waxaan leenahay markaa waxaan leenahay const ID. waxaan leenahay wuxuu ka imaanayaa rec.rams. What does this mean? tan maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa wuxuu ka imaanayaa parameters. Parameters maxay yihiin? Parameters waa URL-ka waxa ku jira waaye. So haddaan dhaho something like localhost 3001/5 haddaan dhaho. 5 kaas waa parameters waaye. Okay? Params laga wadaa. taa misle faham. So requestiga la soo diraayo, codsiga la soo diraayo waxaa ka soo saartaa qaybta paramska ama qaybta URL-ka qaybta dambe waxaa ka soo saartaa wax la dhaho ID ka soo saar. That's all it's saying. Okay? So now waxaan rabnaa marka anagoo ID-gan isticmaalayno in aan dhahno okay ardayga ID-gaas wata soo saar. So let's say haddaan dhahno something like 2 haddaan dhahno ardaygan informationkiisa in la soo saaraan rabnaa. Okay? So taas waxaan u baahanna marka ardayda dhan marka hore inaan helno const students aan leenahay sida kan kore. waxaan leenahay is equal to await get all students. So marka hore ardayda dhan aan u baahannahay. Now next waxaan u baahannahay ardayga hadda joogo inaan soo helno informationkiisa. waxaan isticmaalaynaa method la dhaho find oo ah JavaScript. sida camal .map.filter kuwii la mid ahaa waaye. So waxaan leenahay current student aan leenahay ardayga hadda aan joogno waxa weeye waa students that find waxaan leenahay that find let's see that find aan leenahay and then findgan marka waa high order function waaye. So wuxuu u baahan yahay callback. So waxaan leenahay student wuxuu la mid yahay marka uu la mid yahay aan leenahay ama callback functionka u yeerinaa aan leenahay student.id markuu la mid yahay waxaan ka dhigaynaa waxaan leenahay ID. So ID-gan waa kana koran ugu yaalaa laakiin aan number ka dhigno waa kan. Let's say number something like that just to make sure inaan wax naga halaabin. kan maxaa loo isticmaalaa numberkan? What is this? I think waxaan ku baranay week 1 oo JavaScript markaan baranayno. numberkan muxuu yahay?
maxaa loo isticmaalaa? Anyone? Qof isku daami jiraa? stringiga waxaa looga dhigaa inuu number noqdo. Yes, string waxaa looga dhigaa number inuu noqdo. Exactly. Okay, waa hesheen. Okay, so let me just grab this here. Kana weyne. Okay, yes. So wax string number string waxaa looga dhigaa waxaa looga dhigaa maxaa la jiray number caadi ah. Okay, so that's it. So kan intaas waaye. Now ardayga marka inta maxaan nir marka what is this? Waxaan dhahnay waxaa soo qabsataa ardaydii oo dhan soo qabo. Waxaa soo heshaa find waa method waaye oo arrayga lagu fiiriyo. Waxaa soo heshaa niri meesha ardayga hadda la joogo oo kan ah macnaha aad loop gareynaysid ardayda aad loop gareynaysid hadduu la mid yahay ardayga aan ku qornay parameterskan ku qornay hadduu la mid yahay ID-giisa soo saar kaas waa ardayga aan rabno dan waxaan leenahay soo celi laakiin intaan soo celi dhihin waa inaan hubino first check if the student was found haddaan la helin ardayga inaan message soo celino dhahno Soomaali lama helin so if waxaan leenahay haddaan la helin ardayga current student haddaan la helin waxaan samaysaan leenahay return res dot waxaan leenahay status 400 ka dhig 404 404 maxaa laga wadaa what is 404 404 methodkaas maxay what is 404 stats code waa aragteen meel badan ku aragteen 404 website yeah not found yeah so not found laga wadaa so 404 waa not found so waxaan leenahay ardayga raadina haddaan la helin waxaa soo celisaa 404 waxaa dhahdaa lama helin ardaygaas kuma jiro meesha haddii laakiin la helo just soo celiyaan leenahay press dot stats intaa gelin karnaa we could do status 200 and that's JSON and then current student okay can try maana dhihin but we could say try and ka jawaab gelin kartaa kan but kana naga caawinayo haddii qalad u dhaco okay so let's go back to serverka aadina any su'aal wax su'aala kan hadda intaan wax su'aal any question method can findiga waa javascriptiga taqaana waa sida camal map filter reduce and then waxaa kaloo jiro find mid la dhaha jiro too any question okay so waxaan aadaynaa meeshaan haddaay sidii aan kan u isticmaal ku kalaan sameynaynaa we're gonna create another one so waxaan leenahay let's see let's actually do we need to actually create that question no ma baahna inaan create kara mid cusub okay so we don't have to create a new one intaan tegaynaa waxaan u yeeraynaa waxaan leenahay student soo maaha inta waxaan leenahay markaa slash ardayga ID-giisaan siinaynaa so let's say cabal waxaan siinaynaa something like 9 ardayga sagaalaad ma noogu jiraa listiga da listigan fiirin do we have 9 student ID-giisa 9 yahay ma noogu jiraa okay so markaa u yeerano maxaan filanaynaa marka what is our expectationka maxaa waaye haddaan fiirino codeka naga haddaan u yeerano ardayga uuna ku jirin systemka maxaa soo baxayo not found student not found yeah so macnaheedu waxay noqonaysaa meeshaana gelaynaa marka hore uma sii soconayno so let's run student 9 student soo helay okay intuu ka soo helay let's check the data then actually noguma jiro there's no 9 student what in the world where did they find 9 John 2 3 4 5 okay arday soo helay kan uu soo helay John Doe
okay maxaa isleedahay marka maxaa qaldanaa isleedahay marka this time haduu soo helo kan aniga maxaa qaldanaa isleedahay wax baa naga qaldan wax something is wrong micnaheeda datadanada kuma jiro wax la dhaho ardayga sagaalaadna kuma jiro qofa mute u daarneen ismute garee insha allah mascuud ismute garee insha allah and so arday soo helay laakiin ardaygaas ma waxaan raadinayna so waxaan sameynaynaa inta cancel log aan sameynaynaa marka hore let's do cancel log oo ramska ah ramska waa id-ga waaye waxaan kale oo sameynaynaa cancel log intaan sameynaynaa cancel log kale oo current student ah ardayga la soo helay so waxaan leenahay current cur aan soo gaabinaynaa current student okay and then inta maybe formulaha waa waxa qaldan so waxaan nidhi las aan fiirino intuu kasoo baxaya cancelka so u yeerno intaan ku laabanaynaa so wuxuu soo saaray primes wuxuu yidhi 9 okay good and then current studentiga 9 uu soo saaray and it shouldn't do that 9 inuu soo saara ma ahayn so let me double check marka codeka wax ka qaldan find student okay here's the problem marka meeshaan mu jeedaa waxaan gelinay meeshaan dhihi lahayn comparison meeshaan samayn lahayn yaa maxaan samaynay comparison meeshaan samayn lahayn isku barbar dhig meeshaan samayn lahayn maxaan samaynay what did we do here maxaa uga jeedaa calaamadaas maxaa waaye calaamadan oo halka xabe ah isku barbardhig in wax la isku barbardhigaa mase waa in wax lagu bedelo which one is it assignment waaye ma ahan comparison ma aha soo ma so that's qalabka meesha ku imaan halkaas waaye so waxaan leenahay sababta uu 9 u noqonayo wuxuu sameynayaa id-gii ardaygii koobaad uu soo qaadayaa wuxuu ku bedelayaa 9 so annaga waxaaba qasaynaaba datadii aan qasaynaa so waxaa u baahan inaan ka dhigno comparison meeshaan ka dhigayna assignment so hadda ku laabano inuuna dhaha waayo ma heli kari id-gaas student not found okay that works so now haddaan dhahno 3 haddaan dhahno you should find that student markaasa Mike Johnson haddaan fiirino datadana haddaan fiirino 3 ardayga saddexaad waa Mike Johnson okay so id-gan kor la gelinayo halkaas waxaa la dhahaa primes so haddaad dhahdid reg.primes haddaad dhahdid reg.primes haddaad dhahdo koodkaada kaasaa kusoo baxaya reg.primes haddaad kasoo baxsatid id-gana waa inta waxa ku jiraa soo baxsanaysaa so inta hadday ku jiraan wax kale intaa ku qoraysaa waxa halkaas ku jiro okay isla fahanna so anything oo ku jiro kor oo id ku jiro url-ka waxaa kasoo jiidan kartaa primeska kasoo jiidan kartaa okay wax su'aala any question any question tan waa sida hal arday loo helo hal one person hadhowdii xogtan lasoo jiidanaya just database la isku bedelaysaa and then isku wixii la samaynaysaa the same thing okay any question okay waxaa noo haray marka postigaa noo haray oo micnaheed tahay arday cusub inaan ku darno listiga waxaa qaadanaynaa 5-minute break and then usoo laabanaynaa oo iska dhamaynayna postiga insha allah okay 5-minute break all right see you soon
Okay. Aan ku soo laabano. Okay. So waxaa noo dhiman markaa post requestiga noo dhiman. Waxaan sameynay get request oo ardayda oo dhan ah hal arday aan soo jiidanay. Now waxaa noo dhiman arday kale inaan ku darno. Okay, so let's do that. Inta waxaan leenahay marka router dot so arday markaa ku darayna maxaa u baahana maxaa waaye post requestiga maxaa waaye methodka post requestiga isticmaalayna. I mean, it's a post request. Okay, I said it already. Post waaye. Okay, inta maxaa nini maxaa u baahana laba waxaa u baahana hadayna waa sheegay. What do we need here? Can you guys hear me? Laba waxaa u baahana hadayna waa in the same thing waaye same readka camal waaye. Laba waxaa u baahana. Anyone? How about that best your callback? Yes. So path aan u baahannahay. So usually just slash la iska gelinaysaa inta. You don't need to do much. Intana waxaa u baahannahay async waa u baahannahay. Since aan u yeeri doono function kora u yeeri doonaa. And then waxaa u baahan tahay marka callback function ka u baahan tahay. So regress, not that. Regress, and then callback function. Okay. So markasta saan camal waa format kana ku soconaysaa. And then inta waxaan gelinaynaa marka waxyaalo badan. So inta waa meesha aan ugu yeerayno. So steps kan qaadayna marka aan sameyno. Xogaa yar post request marka sameynaysa way ka yara duwan tahay get requestiga. Xogaa it's more complicated marka noqoto post requestiga. So step ugu horeysa waxaa waaye step 1 waxaa u baahan nahay. So let's do step 1 instead of 1. Step 1 waxaa u baahan tahay get the information you want to add. Okay. Xogta aad ku daraysid API-ga ama xaqooda aad ku daraysid database-ka yaa u baahan soo jiita sida camal magacii information-kii wixii. So taas waxaan ka soo jiidanaynaa rec.body. So habka soo jiidanayna waxaan leenahay sam and then waxaan leenahay equal to rec.body. Hadday tii hore maxaan niri markaan soo jiidanayna URL-ka what did we say? URL-ka waxa ku jiro markaan soo jiidanayna maxaan dhahaynaa intee ka soo jiidanaynaa? Anyone? Iso jawaabtaan aan rabaa inshallah. I want you guys to get back to me. Pay attention. And next time inaan dhaha waa camera software to kulligiin. I have to do that. I have to make that requirement. Because casharka, if you're not paying attention, casharka how come faa'iidaysan? It's just going to be anigoo hadlaya bisi noqonaysaa. You have to pay attention. So maxaan dhahanay markii aad ka soo jiidanayso URL-ka intee laga soo jiitaa URL-ka ID ku jira hadaad inaad soo jiidatid maxaa soo jiidaya reg promise qof soo qoray okay qoraalka xataa soo qori kartaan I understand oo fahansanahay in oo meel lagu jiro waxyaalo noocaas ama maybe ciyaala la joogta noocaas camal laakiin waxaa u baahanahay you have to pay attention haddaad attention bixinaynin you could just leave waa iska tegi kartaa okay waa iska tegi kartaa hadhowdii video dib ka daawan kartaa so that you don't have to spend the time oo waxyaalahaas. So either pay attention or just cut it. That's it. And so handahay rec.params waxa waaye URL-ka marka ka soo jiidanayso marka ka soo jiidanaysid xogta badiga maxaa marka rec.badiga intuu ka imaado haddaan fiirino postman haddaan fiirino postman wuxuu leeyahay qayb la dhaho badi kana right here badigan maxaa marka waa meesha xogta la soo gelinayo waaye waxaad dooranaysaa badi waxaad dooranaysaa raw and then inta taxiga waxa ku bedelaysaa JSON inta marka waxa la gelinayaa wixii la soo diri lahaa let's say camal qof hadduu rabo inuu sign up gareeyo website sign up waxa u baahan tahay magaciisa emailkiisa iyo passwordkiisa taasaa la dhahaa badiga that's the body content yaa la dhahaa okay so rec.body waxaan u baahannahay couple of things soo gaabinayna we're gonna make it very simple waxaan u baahanaa name email age iyo grade iyo waxaan u baahannahay major so haddaan fiirino ardayda listigooda waxa ku jiro name email age grade major you see that so waxyaalaha ku jiro inta le waa waxa aan soo jeedinay waxa oo random ma aha you're not making something random database-ka schemadiisa oona baran doonaa waxaan schema waxa laga wado habku database-ku qaabaysan yahay waa inaad qaabaysid waxaadi okay
you cannot make up a username iskama dhihi kartid markaad soo samaynaysa halkan waa inay ahaadaan wax horey u jiray inay ahaadaan waay so hadda xogtan u baahanna waa soo helnay xogta markaa waxaan u baahana inaan samayno step two waxaan u baahana inaan samayno verify the information verify wixii la rabaa iska kaa soo diri karaa qofa wuxuu kusoo dirayaa code fara badan meesha magaca nameku gelinaya now what are you gonna do ama qofaaba kuu soo dirayninba kuma soo dirayaan waxba wax empty kuu soo dirayaan so you have to verify habka loo verify karaya waxaa leedahay hadduuna jirin magac iyo hadduuna jirin ama waxaa leedahay or waaye inta or hadduuna jirin email waxaa leeyahay hore usii socon karno we can move forward so waxaa leenahay return waxaa leedahay rest.status kan hoos nooga dhig rest.status aa leedahay 400 dan waxaan leenahay .json inta waxaan gelinaynaa message dhehayso waxaa u baahan tahay inaad waxbaa kaa maqan you missing something so inta waxaan leenahay error waxaan leenahay missing required fields kan oo name iyo email waa qasab right so required right so intaan meel kale la gaarinba waxaan leenahay labadaa qasabka u baahanta inaad soo geliso okay step 3 waxaan leenahay markaa step 3 waxaa weeye waa inaan soo jiidano ardaydii horey u jirtay micnaheedu tahay arday hadduu horey ugu jiray meesha ardayda jirtaan soo jiidanaynaa and then waa inaan ogaano ardayga ugu dambeeyo the last one see ugu dareynaa arday cusub haddaanan ogeyn midka ugu dambeeyo otherwise meesha randomly meesha rabay ku daraysaa right so we don't want that waxaan marka hore inaan ogaano the last student ID-giisa markaa ogaano ID-giisa waxaan dhihi karnaa ardayga cusub ID-giisa waxaa ka dhigtaa 6 informationkiisana waa karaa right that's what we're gonna do so get all the students so you know the last student ID okay so to do that already I has so we're going to say const students is equal to await get all students function ka isticmaalna remember function ka kor ku sameynay we could keep using function kas intaan all right so now waxaan markaa soo jiidanay tan hoosteeda marka waxa imaanayo waxaan leenahay create new ID based on the last ID ID ugu dambeeyo fiiri marka hore haddii uu 5 yahay waxaan ku daraynaa hal xabo which is going to add +1 then it becomes 6 so ardayga cusub ID-giis wuxuu noqonayaa 6 uu noqonayaa that's all about okay so waxaan leenahay marka const new ID let's just say new ID how waaye aan leenahay marka hore waxaa soo jiidataa aan leenahay horta marka hore waxaan fiirnaa arday ku jirta is there any students ma ku jiraan listigan so arraygan dhan waxba ku jiraan haddii waxba ku jirin marka hore aan hubina horta in wax ku jiraan so waxaan leenahay students that length haddii uu ka weyn yahay 0 that's how you know in wax ku jiraan in kale micnaheedu waxaa haddii ay wax ku jiraan laga wada taas 0 haddii ku weyn yahay micnaha 1 camal 2 3 hadduu yahay ardayda ku jirto haddii yahay then waxaan leenahay marka waxaan isticmaalaynaa ternary operator so waxaan leenahay then waxaa dhahdaa waxaa soo qabsataa midka ugu sarreeya soo qabsa numberka ugu sarreeya ID-giisa habka taas loo sameeyo waa just a small formula that we can use I don't want to write the whole thing but formulahan wuxuu isticmaalaya waxa la dhahaa math.max waa javascript ku jirta method waxaa jirta loo dhaho math javascript method la dhaho math ha jirto so math waxa waaye waxay ku siinaysaa waxyaalo badan sida camal waxay ku siinaysaa math.round math.seal math.floor all this stuff ay ku siinaysaa waxay kaloo ku siinaysaa math.max numberaha haddaad siisid you give like 10 numbers asid sooma kala duwan numberka ugu sarreeya ku siinaysaa okay so annaga waxaan nidhi marka waxaa soo jiidataa ardaydii oo dhan soo qabo then waxaa fiirisaa midka ugu dambeeya arday ugu dambeeya ID-giisa ID-gooda oo dhan micnaha order ka dhig so ID-gooda oo dhan inta marka waxa inta ku jiro oo dhan waxaa saan camal I'll show you it's like this so adigoo dhahay camal adigoo dhahay get the highest number
of adigoo dhahay saan camal adigoo dhahay waaye 1 2 3 4 5 6 so intaan meeshaan ku jirto waxay samaynaysaa intaan leeyahay bis soo maxkan waxa waaye nambaradan mid ugu sarreeya soo qabo waaye that's all it is okay so don't think waxayna tahay extra oo cusub okay then waxaan leenahay marka heshid kulligood oo heshid numberka ugu sarreeyo then waxaan leenahay plus 1 just say plus 1 plus 1 haddii kale aan leenahay so haddii kale maxaa laga wadaa micneheeda haddii aynan arday inuu ku jirin listiga so listiga datada aan haysano hadduuna arday ku jirin if there's no student hadduuna jirin then waxaan leenahay waxaa samaysaa ID-ga waa 1 that's it okay so the new ID is ID-ga 1 waaye I think we're missing something here let's see expected oh not this calaamadana gelinayna so ID-ga wuxuu noqonayaa midka ugu dambe midka ugu horeeya 1 so let's say camal waxba kuma jiraan there's nothing here arday number kuma jiraan saan empty waaye empty markuu yahay micnaheedu waxaan ka dhigaynaa kan ugu horeeya ID-giis waa 1 so we don't have to wax in anaga sameyno calculation waxaas ma sameynayno haddii laakiin arday kale ku jiraan then waxaan soo qaadanaynaa kan ugu sarreeya ardayda kan ugu sarreeyaan helaynaa then waxaan ku daraynaa 1 aan ku daraynaa that's it okay that's the ID new ID السؤال كان it looks complicated but it's just حساب له حل حسابنا له بس in a question okay so a JavaScript by the way and now حنسوينا مركا step 4 step 4 حنسوينا علينا هاي build the new student object تيجا أرديجا عصب سماه so waxaan leenahay const new student variable aan sameynayna is equal to object caadi aan sameynayna waxaan leenahay ID-giisa waxa waaye waa new ID waa kii aan sameyna waaye magaciisa wuxuu noqonayaa name okay and then email wuxuu noqonayaa email waa kuwaan kor ku sheegna waa kuwaan waaye and then sidoo kale age wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa age ama wuxuu noqonayaa leenahay null sababta ah why oo dhahnay age wuxuu noqon karaa age ama null uu noqon karaa why yaa qiyaasi karo null waxaa micnaheeda age-ka wuxuu noqon karaa age-ka qofka soo diray ama wuxuu noqon karaa ever why ever u dhahnay ma dhahna kan name-ka ma dhahno null asagana compulsory ma usocdo inuu buuxiyo exactly so emailka iyo nameka waa qasab inaad buuxisid labadan email iyo name waa qasab inaad buuxisid because halkaan ku hubinay laakiin age-ka iyo grade-ka iyo major-ka qasab ma inaad buuxisid waa optional waaye that's the difference so waxaan leenahay marka waxaan siinaynaa option ah ama waa la buuxiyey ama iska empty asagoo iska geli dhima laha hadduu empty hataa intana grade-kana sidoo kale waxaan leenahay grade ama waxa waaye null sidoo kalena waxaan leenahay major waxa waaye waa major ama waa null okay so hadda objectigii waa u dhisnay and then one last thing waxaan ku daraynaa taariikhdan ku daraynaa oo created because dib haddaa ugu laabatid soo ma jeedid created iyo updated so labadaana ku daraynaa marka created at waxay noqonaysaa JavaScript waxay leedahay wax la dhaho new date waxa la leedahay new date waxa waaye waxay sameynaysaa taariikhda hadda la joogay soo saaraysaa like today maanta taariikhda maanta soo saaraysaa and then inta waxaan ku daraynaa waxa la dhaho to waxaan ku daraynaa waxa la dhaho ISO string aan ku daraynaa tan waxay sameynaysaa marka waxay sameynaysaa timestamp waxa la dhaho timestamp maxaa waaye haddaan ku laabano xogta halkan ujeedaa inta soo ujeeda taariikhda bis ma ahan laakiin also waqtiga xataa way ku daraysaa waqtiga xataa wuu ku jiraa so timestamp so to string and then updated at aan leenahay updated at aan leenahay kana sidoo kale just same thing aan sameynaynaa saasaan leenahay all good to go okay
and the last thing waxaan sameynaynaa marka step ugu dambeeyo step 5 add the new student to all the students so habka ugu darayna waxaan leenahay students oo ah ardayda oo dhan ayla koraan ku qeexnay right here waxaan leenahay that push and then waxaan leenahay new student ogow studentska listiga waa array waaye arrayga pusha loo isticmaalaa marka wax ku diraysa cusub and then waxaan isticmaalaynaa okay so waa haysanaa ardaydii oo dhan aan haysanaa ardayga cusbaayo ku jiray laakiin weli maana gelinin halkan so waxaa jira function die aan sameynay oo la dhaho right you see there was a function called right or maybe we didn't do the right yet no we didn't do the right so let's create the right function here right function ka how waaye waa very simple all we have to do is waxaan leenahay async function right student and then waxaan siinaynaa ardayga lagu daraayo ma ardayda oo dhan waaye ardayda dhan lagu daraya so the reason aan ardayda dhan ugu darayna maxay la filekan hal arday dib looguma qabadsiin karo database ka dhawaa samayn kartaa laakiin kan waa tirtiraysaa the whole thing and then haddana waa gelinaysaa kulligood okay inta waxaan leenahay marka await waxaan leenahay fs dot write file and then just waxaan leenahay data file path and then waxaan siinaynaa xogta lagu daraayo data file path of fileka waaye waxaa ku dartaa aan leenahay json dot stringfy stringfy waxay ka dhigaysaa habkaanay ka dhigaysaa like this maxaa laga wadaa stringfy waxaa laga wadaa keyga wuxuu noqonaya string uu noqonaya so markaan ku qorayn string ma aha waa object waaye and json stringfy students and then null and two null and two gaana waxay taagan yihiin waa markasta oo line cusub aad samaysid comma c and then line cusub fur waa laga wadaa I think that's what it means we can double check so waa wax ay wato json stringfy gaana wato and that's it functionka intaas uu sameynaya bas that's all it does so kana isticmaalana hoos aadayna right after this one waxaan leenahay so we have to say await right waxaan leenahay new student I think no students and then that's it so waxaan leenahay marka now last thing waxaa return the success message so ita waxaan leenahay rest dot status 201 dot json 201 maxaa laga wadaa what is 201 created 201 waa successfully created si successful ah loo sameeyay wax 200 bas haddii aad dhahdid waa successful return wax cusub la soo celiyay laakiin waa success 201 haddaad dhahdid si sax ah loo sameeyay waa si sax ah loo dhisay try and catch and green karnaa waxaan dhan so let's do that let's put try and catch in here try and then hoos tagaynaa catch waxaan leenahay error isagana waxaan leenahay rest dot status code status waxaan ka dhiganaa 500 dot json waxaan leenahay error message cannot create messageka waxaan ka dhigaynaa cannot create student so haddii waxa dhacaan lacala meeshaan gudaheeda let's say camal samtira istaagay intuu soo aadaa wuxuu leeyahay arday ma samayn karno okay all right so let's ambraawena marka waxaan tegaynaa postman waxaan tegaynaa meeshaan kanaan ka bixinaynaa so slash students libes waaye inta waxaan furaynaa post request badigana furanaynaa raw ah furanaysaa meeshaan la dhaho intana json ah furanaysaa meesha gudaheeda ku qoraysaa marka waxaa u baahanta so inta waxaan ku qoraynaa xog arday cusub xogtiisa okay so waxaan soo jiidinaynaa marka hore hal arday soo qabsanaynaa informationkiisa so let's get this one ma baahnin inaan taariikhda ku qorno intaana u baahna bis boom
okay so saas inuu qornaado waaye and then now waxaan sameynaynaa magacaan bedelaynaa so let's say something like Maxamed Ali emailka waxaan ka dhigaynaa Maxamed age-ka aan ka bedelno aan ka dhigno 20 gradekiisana aan ka dhigno like B plus engineering sis uda engineering is fine okay so let's see marka haddaan diraynaa marka so the goal waxa waaye hadduunan error jirin in qofkaanaan ku darayno informationkiisa hoos ka soo baxo maxaa yeelay maxaan dhahnay halka haddaa fiiris codekanaga the returnka waxa waaye ardayga cusub aan soo celinaya oo 200 and then markaan fiirino filekan 5 soo ma aha in uu mid cusub ku jiro oo ID-giisu 6 yahay Maxamed la dhaho okay so let's see okay so Maxamed uu noo soo celiyey ID 6 haddaan fileka fiirino right here Maxamed ID 6 you see that engineering wixii dhow ku jiraan aan baraaweyna marka hadda waxaan baraaweynayna in ay mid cusub aan sameynayna waxaan leenahay Farxaan iska dhah magacaan bedelayna intaan waxaa dhahdaa Farxaan waxaan ka bixinaynaa actually emailka empty ka dhigaya just gonna make the email empty kuwaan kale sidaa u daynaya so let's say ina taa shaqeyso okay what does it say missing required field intee ka imaada taas codekana missing required field intee ka imaada codekanaga markaa fiiris intee ka imaada taas lineka waa ii sheegi kartaa daartid intee nooga imaada anyone wayba ku fiirinaysaaba it's looking at you right here missing required field so markii aan ka bixinay emailka wuxuu leeyahay waxaa kaa maqan emailka maxaa yeele halkan maxaa niri waxaa fiirisaa magaca emailka fiiri labadaba fiiri okay wax su'aala any question okay so waxaa samayn kartaan marka put iyo delete ka labadaba adinka baraaweyn kartaan haddii su'aal jirin any question okay yeah thank you for letting me know assignment-ga fiirinaynaa so week 18 assignment waxay noqonaysaa projectigan soo dejisanaysaan aad ka shaqaynaysaan so you go through npm install aa leedahay waxaa ku jiro serverkia ku jiro halkan oo ku habaysan okay make sure waxaan dhan inay kugu jiraan routeska haysataa waa kana waa taska samaynaysaa cusub instructionkii halkan ku jiro waxaa samaynaysaa adiga shaqadaada waxaa waa inaad samaysid get requestiga I think get request waa kusoo qabtay waxaa baahanta inaad samaysid post request iyo put iyo waxaa baahanta delete saddexdaas inaad samaysaa baahanta okay xogta intii ku jirtaa soo fiirin kartaa waa kuwana okay and you do the same thing amaanta sameynay okay su'aala okay good su'aala diini jirin I'm gonna do the last attendance aan sameynaya so attendance-ga laba jeer aan qaadnaa mid waxaa bilow classka intuu bilaab midna waxaa classka markuu dhamaado so let's do that and let me refresh this check everything is good okay attendance class 13 okay so let's see yeah joogo Aisha iyo Liban bisa joogo okay so waxaan leenahay present so inta waxaan leenahay mark all okay present okay so Aisha waa joogtaa absent okay let's see Abduli Abdul I think is excused because wuxuu yidhi internetka iga halaysan uu yidhi korontada iga dintuu yidhi okay I mean absent okay Liban waa joogtaa okay present Saud absent
and then absent. Okay. All right, guys. Inshallah, واحد سؤال. Any question? No? Okay. بس إن شاء الله 10 كان صوت دراية assignment تيجي نوقرنا إنسان week 18 فيري إن شاء الله اسكتوا ناس مثلا قد نرجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.